me alon kan ni loi man ka ba so president wal beke kali constitutional bar meye constitutional karan ko kay constitutional lawyer wala be constitutional buñala ka kambi mo be la ko do ni sen dabo gagneta lawyer dabo gagneta fula tili bonka jola sarakule mandinka ding momo ya sarto timmandi ko gambia dimo de be la nyanto so fala jam ko sen dabo ko kilin ka Gambia Timothy, ima sarto timmandi imanka ti politique tati nana nyani wala be bayla leta bari bobo keda Gambia Timothy ya sarto luntangol men be jam luntaya sarto men be jam na luwato nyati mbadi be sila jande be barakala jam iten da bala nyaton kayato to manke boti e alon ko iten mo bayna banko kan tan do ngalo luntangol Gambia Timothy be luntaya la bantala Oto mobile tije war wole lunta ko ne be dan dura ala long na aliens card dealer ibera business wala na quartier fayo tumbul te compromise wala oto compromise na mu adu kian alkana compromise wala alkana mo tonye kian ko ye kian ko londe way o ko le atale bam lunta men la fakay to soto la jang alkana liba alkana ne police station ol bi jang IEC bi jang telephone ol bi jang ni wañar ni tenkere ni murul biya bari banko dingol ni wolde kanyanga sikilin tanke Gambia kula jola sara kule mandinka mbele kanyanga jam luwaye men ko dal be wole noma banko di ya luwale a sartol dinna be o luwale noma to kolior albe UDP baral finti ale dum kungo kono ti nyama dingol men be jam alni modi kacha wallahi molle be UDP ni kan sa UDP man traka modi luwaye ada bi dan ko la fofani Kerewan lawa kabar kecil lagi. Kerewan cerita. Ako ani wulim badi ngoti. Bari yara fang. Kabirin koro be keri mobu kaje. Kairo nata. Akeka jiri faso toti. ML kayo umuni. Bari ML nata mudingoneti. Ala alfalu be daminga be karla wolto ako abe bulala mol noma men ya lonko ibe kiyam kol nyaaw fitala ibe kolior kol nganyandila oto ML Fati be tentula be joyla ila mako Gambia men be keringa lonne Allah alfal na chairmano Kamara be tentula be joyla yekumol men ko janga moyla meñin selo tey nga lonne UDP kol len badibum kol len bolon konon kol len kiyan kol len adoba akarambalo abumaba wolle doku woke diko bebe mo kilin e kan mal masi ato ko janne amanke politique santi amma fam forcé pour kadum politico kono wolle dikitala ya kambindi nyato para fodi yala wala dobo kemo mamari wati isakale Moliye quartier o fay wolla jiko kan 2016 pour ase finting na tangoto abe mento kabiri na fintita ye men tambindi ya tambindi lede ama fan tambindi molle ya tambindi wole wulita ako atele jako fa ako atele fali oke ako uba samura mankulo mo kati yudi kono ako abu karamba kasama amam fenke pour ka fali oke ja aron parole yo ako alafta bol jipindira usen dabolla bari e ko ton so kabe bula mari ala ka muneke tara ajumi ta ko ni loda ko riol bi bunya banko horomo banko korea banko demam politique kuma ko men ko lawe anya lonnal ben men ko banko do jante ji be tetulam be jay lay kuma ko ngol men ko ya maro ke ani fonding ko le jarta bu ngol yama ga ni alfa le men ko wala wata funding kewol albedu na kafo dal be bar sebutu kafo alkana du wata sebutu barakanto wala ko membe keni Gambia banko kanjam doku wala keta sanji mwannim fula men labanta fintila kabirin tiya buso be keta
ya tungol lota karan ko sila nata ay akate tamu kunko beti ko karan ko sila fam ya jamunne ko kerengole wulta kay ya tumal wo kerengo pareta ka wole bondi bari kiyang ndede lata lale jikita lale ko nata menna jang lamin masio wole fo nata le fulkal tentu kal jayi ndefa ni na jamusu ba aja binta bata bali jabi dabo tunkara yelo wuma ni wole na jang baji ma sol fati yani sidi dawe batana soma yin kibaro moy ifutata jang inata fulka ka ya yandi UDP ya wala long tako tiyam banko ka tiyantele nyaadu ngalla Gambia be ba UDP ko muka ka jefi wala de ngalo ne Gambia bi al tollem number 1 ti wato tiyam de nam folaliye walay kunko se sene ya nyawanya joyin dingol katara jele ali wo joyin dingol binde sidi nyamo man bete asate o kono de kamara keba sidi nyamo hadol bi akake ba fama male wala nan te ta ya saba ta ba sidi nyamo lo bije ni be kuntu ni la ni kan ni kana ya kiang molbe jang menia lonko ikane ke ne tukali ikaholi ko al mukayyele mollati ni UDP ganeta ibal bayla la tesila jang ayon fanyana na mambo Gambia la police la ta ko United Democratic Party abele luale kan anim foroya mo sate o sate be kiyam jang ni lonne kiyam dingol lani surwal bi janne fulol bi janne mo nana man ta fula sate do tay ko al sey bari jawara jama hayya jama yar ana ma wodo patio mel lota duwa kan anim bunya ni horomo yo assalamu alaikum kenna may ko be faade yalla fa mbam fan kala yo okay good yo nga tentu ngo be tentu ngali jaya sorry de na may ko be num faare ne wala be constitutional punyala ka kambi modina ko do ni sen dabo ganyeta loya dabo ganyeta fula tidi bonga jola sarakule mandinka ding momo ya sarto ti Gambia di wala be da nyanto so fala jam ko be dabo ko kelin ka samna wala men man ke Gambia di moti yo sonnata mbenno may ko le korakende kam because mbi mam fa understand but ça is fine yo ngamol be tonto ngali jay mal ka kafum fi no programme o to jam all the time UDP Batabal network kakachani kuol memu bankola kuolti sometimes fanan kakachani kuol fana menu fon la activity no manual kenyal to bankoka yo bi fanan nara dron ko nga fa nyamen dron ngamen soto bi wala mu Farsanya atabe into UK Atlant the CEO and the founder of Fatu Youth Development mem marta ni funding kyola anin gambeno le funding kyol ke sebento yadi nim batal nin kuol to pour membe kala dati bangoka be banku do ko wati anyway yo bar jandim bita auto nga kaw ko nga kuol gele melbe fitila na president ni ka track to sambanam mbeka chala jela anin IEC le I mean voter registration o Kenya to because you watin kon ngamo enum e kana lafta ka bandi akala banti ya do kanum bara man na work wala bi jitti drum pour kata ni mola ko masiwuning ala kuol be fenkarine bo alal manta be ni plan ke gambenol ka wanyarle aka tinya so inatana masiwunu do kuol mama danya batten dat mon gambenol ma wulinu yediama kuola tendon IEC be mer register la ta siala because ibet la fala mol e kala banti akono masimun la kenta kuol la kenta baro kamala drum binga ben sota jang wala Fatou Sagnang nem Fatou Sagnang babu la fala fa introduce den sinata kuol kono yo barmbe mol be tantula momoy to la le kontona melkal la moy programme nyento nimba kam all the time yo Fatou Sagnang welcome to the UDP Batabal network ise la moy la le konton then after ngadum kachani kon A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mbadi Gambian kolu. Mbal kontona mo be tona konton la. Ani misilma ya konton dro. Fa maju konton dro mba fala le assalamu alaikum.
benna on goda konto na mankeda ML Batabal party anala timo mulbe mankeda mo sabal nyolti ajabita jabi and the entire Gambia funding chewol ke balu mo be do kola albe la konto do be bulo kono and right now many alon ko albe platform kan kala tay mo bula pour kana bi ka join programme kan nata pour kan na banko leje anena party o kana ka kumo dol fali ko to bal be tembula bal jeyla alla tay mo kan ML, thank you very much. Farsanya barka bakatan kawo farsanya jandim bita ay fon la programme kono bawo auto manka politique wala karode bar ngal no farsanya mu UDP la bara jandim bita auto drong mbeka chala ni men ko biya ajere go president barole tractol men ay natina kedi e banko dengol la farsanya ye muda soto je o miro te fana la fana folo ko da because mbiya ngajere tractol la mo ye sambanan ye di mola because wata meta no mol complaint no ye falo la di mola bar ya Gambia munen Gambia ko diatante because sa ni mol diam dara ku ke dol keke ba ni mol man diam tilimbal yalla keke yo ba mol la diamo ni mbire falo sareto ni fion bondi a diamo ni nada useful bakala fo itara na tractol samenta ka tractor dul bar ko kin la jakale tractol fo la ko farsana because tractol ni askeno fam foy bad la NPP mo la bam fo bad la mo la bam baro la ala la fi mo bam mo kal tawol ya bam na ol fana na do ko ka diate nyami foy fana mo miro soto ko ko bi wonte bo miro soto kande ni masakunda pour que gambenol ma koy anin ka ku ka mem gambenol na fati aji ko be ya bala de la fama flo karol anyway MDM ko le to nyati na bana mansa grabe sira gambia de hol be la sindi ban yaje 2016 katol men be kala pour ka tennis ke no na banko kan anen kol na da fale nyamen kol bu kata ko yo tani sare tol ni falol menu kata anen ñu ni aji be farol di ta menna ni amo masu kantal falol di ta menna no majority of them is NPP members so ni ñi sare tol fana na da gambe di mo le right so on right presi fa nyalta ya je ko nyanda kondem lal because baro ma birabe sira man si NPP bira sira gambe di mo le fata gambe di mo le sacrifice musol di mo le jolonta balko the entire family will be fatal so wo be birabe ke ka je man ñoje ka ñoo sude ko ñine ni baro deta o ñine belong status group na jela ko biya all Gambians nata on board ka ke ñis na banko ka to le Gambia so o to ñin sare tol ni ñu ko men bita ni Gambia di ngol lota ko la ka diya mala te man je so ni man simpa ñata na wi ku jama se keno because be politiko aran sarol ko no politiko abadi la mol men wala ñiti ko mol men yalo be convince ka je ko wala be carte o fare mol men yalo be finde so ni Gambia di ngol simpa ñata je o to fana yi right so to wi ma je ya ko ñamen ya mul wado abete atal wala na media I support them definitely simpa ñal be keta aka correct le sare tol na ka ñanda kala Gambia di ngol be la ma ñanda kala ko tebe NPP de ko tebe UDP de ñu UDP la to na ka ñanta di la fatu le la wol ñanta na le danko la fatu mal is very wrong ama ñana ka ci do kala kan do ñanta stop la abaraka ba ci tanki afatu because tu fara ko ya ikay man foto fa ko ma da ba wis media ni mol bu ka diamo no tandum man salva kuriya jamaara kala mota ko mana ko wala yo bar mol la diamo kana ka kulata melan ko akake wañarolti and mol bu kana dan ka diam dam may ka sien ne ka janjani dunia par même man dan gambe dam ala yo dum kama sakundale imbe gina tinja because nim man sakundabe sirim banko le banko don la fa man troke kam fotoro banko don kam nim media ko yusi ka fitidi mole ka janjam o mu kulati me yalan ko a helpful tabakala pour banko don le yo bar san sa den carte fawro kuñata because je ko mata bakale ya because ngalne ko kafobe mol bulol kono le kafo dole mol ta sister di brother sol tenting aba ko mala bakale because lafta be lafta menna wala ngama sakunda fale fobe UDP fota UDP bantol as dolbe UDP ndol lafta ngama sakunda fale ngaka UDP ma sakunda bar kafobe mol mam bulo kono tanga mira ko mata baka manyana dara drong ye dan kafu nyaton kayala bayla kafu demlo ise sulano ye kumandi ye jini ka foyete o kafo kono be register sotol wam bawo muite fana profit la ni credit pour ñan kabala carte sa fayno UDP fo mol al dol men bewe jang al fana mbo mol ko mel ka consultation ko back home pour ka fo ni ka fo bebulo o da ni mol bebulo pour yeta registration ko jani ko ni bedada because I important bakale because desol ko ngana right honorable la Ousainou Darboe diam ko moyle afna be di CBC gol pass kam pour moleta registration ko o da mol diam ila molye pour eta registration ko ni ka fo be fana block no o da mol be block on fo fa sim fata ni ko tele wam farsa abaraka bake ML simfanya kamen na mentanya ko na tambita because right now basiri jang platform mo be block on me kada ko more than 10 forum
ni nata UDP Fatou International Network la for mo ni for 1 to 8 no about 6-7 for mo biro 1 to 7 abe fatale is a full platform ni nata jube ni youth development o me alon ko yefu yabula ela kumul kono o youth development o fana for 1 fatale ndo be alna for mo na fata ka almost 256 letter so right now for 1 over nearly 200 sorry for 2 so bari no baba ndagambia mo saro ndagambia ye baroda bodima ye alale ba nkaje ko nanyan ko len dum na right le pour kaje ko ni nenanka nanka mamuna japa ke Nicola Poliso kakara nembaring Helbuneni ke badamfa Bari bandiya wo man bete identity like a registration identity nete la ko be nyokan katela soko mba be solal ko na ne nyine ga hani kida alfa de suti la ko baba ila kay ko dum me nyaade te ta ko ko always ala la kay ko tal te bulal la posol ko nimbi ki ko soto da ala ka tal ka resi ka bondi kuma do ba ko non me ala ko amang kay to soto and then do ba ko non me ala ko la kay to expatal no kay to registration always do la forum la be forum ko it's more than 70 forum na dia mo ka ci wolti min naaje ko men fara be forum nyaato kayala hali men mancaati bar forum di wolle ti bela kontane ke ta wala nyaa ndu napati li da me ala ko di wetin president very soon ba pare di kam on the 5th of December ba escort la to the state house inshallah ala dia mo ta wolti ka gambe di wolti mu ke jayi yesin fa nyamenta ala appreciate ba kala because gambe ti lole be ni batande be ni mo le o sacrifice le ke be fitika bara ko di to the IEC ya tande ko registration o ni mol men be findika mansia so bawte fitika ko address gambe di mo le ka tande ko be kato men na appreciate le ndo amante ko appreciate amandi am dudi fila adiam ta di entire gambe le namne is a good leader leader nyanta kala wolti ni be diala mole tete diam la mole ka ko UDP di wala tale tare ci ka diam gambia di molti ko gambia le na banko di gambia la fakke ni slete wo UDP da mata ke ni sama no la gambia di all entire atata be la jula di pour kaje ko banko nyata falinal bawo membe keri mata membe keri ata lari banko di ata lari UDP da maka ntol bele be batari no gambia be batali fakile woto ntolla simpa nyaali ni ko rumol kono abbe ka ce odiya molti kaje ko mole fiti ta register anna tara misal fe imam ko dole soto to le simpa nyaal tal na ID card holde da mole ne dum muta fana na wuru kay to da mole dum be o simpa nyaal so until the day me yalla ko ba fala bi registration of close ta gambia le e mel do ko to le dum ba kan 100% with my entire team yeah o kumata bakara farsana because wala kuti bebe member kan yala ni ko ba fala trom katu diamu la carte o fay ite fo manta diam kam mole mem bati no carte fo nye ay betia kado be yalu nel ko carte fay o gambe di won da diamu dam ma on de carte ote kanyandi la bar mu naka mo kanyandi men ka fay kamonat na ko lo ya usid dabo ya fa nyame otom kulet me ko ni momo bo ke kan e be diam kan moliya o be ka fo le nyaato e be diam ko le pour eta register o mu kulet me ko mar ba bar sani na tan diaspora fana because diaspora fana ko diam o siata non bari na register bali yande wala sembento yande kad be ajele e be dum taw register kan pour e carte o fay anda ba mo kumpa yo dum taw register do ni dum taw le carte o fay banko kan be ngal ner ko ita fay la moy na mon ke president fo diaspora carte fo nyi fana adnya bi ko tel stand me mento ko ko kono kay mom ma fay wala kum ma ka dinga fay jam man tuba du fo de ban ni nata banko do gibe membe ko like Senegal kata oda country membe African dala jedda na country do wala lunta men bebe ge mel kana banko ke du dige pour registration ke ni agrita ngina la pour que carte of president baroy yo ni nga cancel fo IEC ile no masamba kata registration ka outside Europe jan se tankana because Europe jan mota baddi akano ko dum taw register be binde marbe na nyola bar Africa kono foy fana manji ko la ko Africa kon tan yo moja bala register la mel yalla ka kala barro kate ka soti ML ko be la wala nyama na mira ko men ni nunta registration o men de Gambia kono nte ka Gambia di wala bile
gambe di wala nyata simpa nyata la mo moy nata banku kam de ay say limit di nyata danna dame ni aja han tuba bo da banku kam be sin banku men kam e ka ko e sin by mare by back by naturalization banku ya kele pour ta mare no matter how if it you are a citizen in a citizenship ya so blando ya so nyalam nya du na jere ko banku ni simpa nyata je men banku lwa mata ila kay to ka wala musibu mena na hane even though this one can say example on na banko la mesini dana wala UK ne UK ja example waye citizen jam ala man tankale tunda crime kono jam ne soro parete bala gambian citizen la banko la duaje ko duwa sala ne keda passeport o kuti gule keti for the way you come from wala ne ya identify ko la citizen sip so da nyaadi oto gambia di wala tebe di am san gambia di wala nyata simpa nyata la ñu pour ya membe gambia nyanta dala duro dai da anyanta Scotland because ni man ke banko di wota human rights for bankola carte fay kunya yeda kadi ni mo be se de bankola bar banko ale limit la soko ji woto nyin carte fay ya ko nyame men yaron koy ka dun tawol men sama ita fay la moli iba fay la du run pati o ma nyana kala ko toltina ji ne sa dura ko ni ko ba fay ka ko nun tawol le be mun tawol be wanda bankola ka mun nun tawol ci bantala bankola ka bar nun tawol hawma bankola respect ko ani la loi to leo no kanta bakel because nyim banko ni mela loi kante bu ka loi ke buro ko ni banko be ala diaspora be nyame so why to la banko na mol bule na tan bele ka nyanta ji tol ka jela ko gambia be mo afrika hatta akre bota banko do ke sida gambia bi gambia nun tan wala kunta gambia kata bi banko di wala be o witness but then iko ibe dana ale ye dan kilay banko la election ya kate fataw man dun namena nim mo nun taw ni lafte fanna samale lafte la tichola lafte dignity ni respect ko la masa kunda e be nyum maanya mena pour kam non tawol samna ke register na banko kam ni be lafte la samale nyata fatala o mala ni mom fatama ni tay men so e te tawtan so kula me ala ka be te kan ne jele because amanje ko e kamol le amanje agi se sonoti na jele ko kula me ala ka be kere na for mol kono kam mol jele mol fon ka diabu ka tan ko e bota jana register la yin dile de yin amanya nakati ai isi nyata step tala o kula because ni wota be fitino wala mama da gambia ko du gambia mu ne ma banko di mala fitina kula ji adutal 2016 duwal le kada je kombon tambitala oto ne ala e peace teno wala sacrifice ko yo peace maintain no gambia wala na gambia e fansoto oto be manya na kila ko sabal na gambia kan kan dun ko sabana ke register na banko kan ya na kula me ala ko amanya ndu na tare register ka bare ibe side kin na febo kan wala manya na kala yeah because niaji be gambia nol membe outside farsanya gambia nol tonya pour wandi banko le kuwol to anin tol men fombe jang ikajele bu keda ka je baga yo nyimbe ku mala bakala pour lunta on be gambe banko kam pour isalam ko gambe le kuwol men kana na problème o wulta most of the cases sol ka lunta on la commencer because gambia banko le melan ko mobu ka motora mobe fan soto baga yo bandim banko do kam ni tatele carte fay o kenyal to an registration ki an carte fay lungle ko mamma bala e ka problème o soto men ka grawta ande carte fofu na men fana fela kan atende mol ba sila kan aku wala bande ntaman silo sta aku wala ku kili wodo na benta sila ka ko do lamu luntal kana e fobie dakal geta carte o fay ando ka be kala wala ke diam ko ma manna because ni luntal men koma o mo mari plus let so nata mel koma wala ka banko la nyanto la fasa banko la right ko la fasa pour nyen kamala e kada carte o fay même man ka siloti yo be mel koma all keda plus la jibe because of karta be dile tollale ando amount o nying o be count la pour ito la box o kon bari nying abaku mala bakal pour ngi aku dia because why karta fa wala natanting luntal me banko kam e se sabati no banko kan ko lefta nyami ele right la mo because telephone be wandi banko kam ban be wala ko ma mantra ku ke ka be yalon ko anin silo manta anita la dam tan ko bojam e ka bojele because yeya mar wala oto ñi fana ko mata bakal pour gambia di won fana be selo yata di mol la ko mel mudun tawde be dawta de be steringe ka foye ko ise ko woni su kesno jibe do abata ka jabe bari kana so boye da ne do oda mosa ko do dila do ka foye ko tay register pour ise voters keno because ne voters card for soto even sa ye voters card dila abe wajar la carte faylo carte ni findita mol yeje yalla ko te banka jande wut ye right soto fa ka bala ya fata carte fayla be ya dila tapale ya kono nin luwa be je kiti be je in wala bita kiti wala isi esamba kiti wala ya busi la da jarta yedi pot oto kaso to kafo ka ikana dal den taka biro dabba man ka register iman kana sa ka te faylo anyata ka right in de melo ko ni mo muta registration o akele itata balanda la pour carte o fay no matter what because gambe no pour ndambale nyo soute mabra kumo même kol yaata because ne gambe no je kalo dan gambe no sénégalais ke boddi nyoko naka aka easy la ko kolé oto den gambe no ni gina kol fana ke bondi nyoko tam ko kolé
yo ba den ko makko fo bi gambel ko bala fa warta modul ka bul yandi ni wala sifatam fanso bar dimba ka sifatam ka sifatam fanso tim ada bari momo iboda dilalto iboda dam tenya ka nyanya ye kanu andi iboda mem fanam bala nyata ko fanan kanu ala e ka menti ala le ko ti nyata ka proud wala imanya ka do ya bar ala me ka mem fananti imanya na ko fanan do ya because ul fanan nyata proud le fanale ye famuta ko ala le ko ti oto ni ala me ka gambianoti gambianol bi la kool menne nyata proud la lale ite mem ka gambianol proud iboda dami ye da ba gambe ko ko ngani kumbata baka pour be sa tanka problème wala farsa yeah o kumata baka le because yale kanyem na ko tribalism la nyin nai ibe fanni ni kande because na bana hamna kala mo be gambia ko no mantama ita kay tol karan ne du audio le be kere hanni manta skuli kawol karan Gambia diaspora ko anywhere outside Gambia ila election no simpa nyaare be de nyanta mental ndu bu ka bon Gambia dro yuli yetara nyum banko ka o hanni 5 hanni 2 years le ka jam imam right so ko men ka bank ka carte o fay ite jang mobe al na ko tilu ni duwale be nyum banko ka illa carte o nyanta fay la botas ka be ka joro la bunda o tay mo ta jule ya jeko you have right to vote yeta vote la dum tol Gambia no to ko la Guinea Bissau hani ko ne ko dum ko ni Senegal la sudi ala dulabi be ñoo ketu kanne keto be wala ko la Gambia ko na to nya sabata ni Gambia ko no to le tabu na banko ti Gambia la wuru banko di Gambia la banko handi be diaspora la man tankal ni fa de ke fro sama Gambia o don da sila na je ko mun ta wala ne ka ko be na banko ti nyaal bi ni ajube mol men yaala ko har jo firim bata Gambia ko ni ajube ne ko den percent ne 25 or 50% abe mu nalalde bar Gambia di wol be dolbe je ninna fo batude nyawanya manyalo wol kan dum bukate na pitikol ko na boye kam ne respect len ke support la 100% o ko ni nyanto samane ko ila nyanto e danyina ka itana kelo gondi mo la banko kam ko se ko men fa ay important bi ninte mo gonna Guinea Bissau na do mol gonna Senegal ne gonna dal they can register as much as they can they have power but people say kare burno anywhere le me yalo ko tol malo because ninte fa to bimbe UDP be suri tolle ni e masi wudi na be na bu ko nsayem don ni sato West Midland ni mo moy connection no so jam se be register na bu ko su be kini banko don di malo ko bebe bara be koy la banko di mo na la se kenya wonya ko men wuru ta sato do man ni sa sato wolo nyawonya hey iko hada madi wo se kenya wonya te ka ite kuto ta kala no la banko la men wuru ta Gambia ni e ke lon ham tuba bu jam ni mo benta ina diam to ina man diam ya so be ka suti woto mbeddu ya mbe appila itan everyone bem for advice la be entire Gambian will be advice la ale mol men yalo be na banko I don't want to call them foreigners mol men yalo be na banko di be de ta banko la ye fata mol la registration kolma ni yake be fitna bale dunda na Gambia ko dum ma di sab Gambia no ma fitino di sab ni election wala ma di sab ko men ko na problem o so de election wala because of mol menu nata ila self is interest because of menu be siri ibe lefi o man sala pasala wala ta ko dol dibe tala ida ko be wala ko dol dibe la yento la banko katara hey Gambia di won niele be traje barata kala dun momo nun ta won ta step ta against it alo ko chiche be la me ko do dibe la o be chiche di la le ida ko be chiche di yemme fo wala be chiche di la le du tendi por lawda ma MLD so ko to be iside be sambara rima ene soro je hadlego ni pare ka wala de por yeta banko banka ke wala nya banko la loi de mutilol ke ya ne crime ke be ke bula ninde alaman takala de fate crime ke bi ta fala ko faatu is a British citizen bar ba to Gambia to de no ibe justice la face la yete e soro folo ye pare bar wato be pareta masa poti e loi ko ya je ko am citizen by naturalization I have to go back to the wo system kino hey wala mina Gambia ko no de nyin kante fayo to soni ala to nin nun tawo nun taye fam ye fan nene hey Gambia no nyata karanal 22 years ML be batal ko no ku jamal keda Gambia ko no mo na mané miracle ke rijimbe ke la bar ala talla man so man ni ko ni be tilo ko dunya ti sabale be ada man ni be balwo ko e mi da bile be men ko sama be men ko ko yewo jele be kana sama mano woto nimbe ya fam ful nyina example la ke fantu ni ñu ko ko ya mata ko bi power be ñu ne bulo ko no wolle ben samba kana ñine atela ko ñeta ba fo iba fo le ko he kuta no laje wallahi nan kala di wala be sir prat ko mo ka ñaara saru tay mo ko men be do laje wolu to ba de great la ibe halle bo kala Gambia la indi remind nim pare tam be di pot la nim be nun tam men ko ba aso ko la do ya tra ye da ke ni election o fa because this is so annoying honestly it's so annoying kelo be wala wulindi ka Gambia man ni kelo Gambia is a small world my friend kana mol bata
abaraka baka fat sanya kumol be nyata bari yemen fota wala ma beti because kumata election la ko woni moli kacha bakala sako mbe wato men kono wala register because registration wato kumata telaka determine fanan ko fo nyin carte fe wala ko beti nal fata tilina because nin tilim baliyal si ada registration wato kono anni memira carte fe wala tilin wala ka aba jenkala ko kam montay ka because ni carte ka so di mol la mel yalla ko banyana ka soto a faylu ko problème de ka nim mol yesuté a problème ko siya baka to nyimu right time lati pour gambe di fo ya tamé kende ke yamol gibe mel yalla ko manga gambe di wonti anat may votas card dila evidence be blokon akoyta loi la mo be sa nyanto a fight no le ni evidence soto yep woni su court ya mari su court loi ta ma court because lunta registration soto banko kan imang citizenship nyinta ni samba court there is no way for you either court nyanda kayto tale bulle andi murray be chakla ni mo be kono ye deport. So I think this is something me yalan ko gambe di kendo be nyante jalo la jele kadum be time ko wato me ko lafta ka faddo ko man sakundala yo nin kya kanta fo modol bi yem da fenti no plan so ni nembe do ko men bela a beta na fasot la because it will fane men kam mu tiñarote ka lu taw dundi banko kan wala sembo ta warala o lu taw do no sembo ta banko kan na fata teje na fata do yije because wala mina banko ta la na meta yo kamala dron politiko la dia mo la wati lafta ka dama dina photo dron yo bare science nata topic ko fon kono même fo en sida kadum be kay far sa ngele anun ka to mele ando ala activity jara soma dem ba men kata je ala kafo mol fitita bakale anda kata ko men ke kam fonni kewol fane aman ka politiko da mati be fonni kewol men be bala kafo kono e be political party ol be to kew but nana da far sa na development ola ala do ko la karola abuka politiko tamande farsane ko keno nyaadi munatna yemol kafno nyokang nana in term of development youth development be ko politiko keno bar farsane njibe ba yelo la msay ml mbe tabula wala mbe jayila wo side la nembe dum naje ko lo namna ka pola president ba nsa wo kondon ko lon sa jay men kada alaji ke ba joba tati atabe sir france banko la kam mbe na vice president men kada mariama touré hambo ki ba ko na ba ke because comme quand il me faut c'est big tax nous tax ni me mo amanke papu le to ka fo bara amanke papu da mati amon jata balde ben ko ma men yalo ko sudo ni be loren ka ko nye so mbe mariama touré hambo ba ko dona telen ka ko la vice president jena ba dabo silla na international coordinator me yalo ko sudo ti afana be wora sima na la entire team ba ko dona kadi jallo fana ba ko dona ba ke atelen na international mobilization nyaaje naw be ke wonyama ko men dolbe diaspora jat comme be carte fa wo men ko ka registration o fele dikra ka be kala janna disappointment wol so yo bar sa nyaaje nani international wol comme na ko be ke na jel ko na banko le tembe wol be konto na ka fo kana ba men keda anticipate ada fana be siri UK janne ka fa participate ba konto na ba tan tula ba jayila na kayama no men keda lamin jammeti lamin way jamme ba konto na anala post le di men keda fanta jobata jammeti because mitino nyin ka ce wala du nal ka bol ko mandira ko ra ko no nyim pandemic be nyame so te isi tak mewol be ko na mte nyina la na lady council wala men kada na woman pentoji men kada na women mobilizer men kada binta jane jalloti atele marta bakaw wod la atele na council obati na jelo ko ay simpa ma nyame tanyo ko be binta jube wol be political point la ko tamara baya ko nyame okay ni na da fanan men kada baba janeti ada fanan fa kuda won atelen council woni tidi wol be simpanya ta kan yin ka ko nyin na kola so right now na campaign man ya membe la men kada bakar bo janti wol be mu political point so lati me ya don ko be lori pati ni yo banni na ta jube fanan ni masanya fanan wol be na mobilize ya bi tamanta atebe na media le as I'm speaking in the phone ML party atelen the head of the media team party development woni okay development woni na ko ni nata jube bring party international network wala groupe ko fond me alon ko be lori patio kam groupe ni ko na ko na tata groupe 1 to 8 bari inde party ni mo kadiya mo waran ko bring president wala ko vice president wala na ke ya woman wala me kada binta jana jallo di anen the entire team ya ko fana be media team te nyina ya ko kida so ni ya jube ko kam mol men yalo ko be approach because be political alansar wol ton kadiya mo mol mene wala nyiti ko concern men so do nte faatu na witness le wala nyiti ko man sawo man sanata sita ko ninke wala fo ka jam fa so be ka disappointment so
man sabu ka fonni cewol ni mol men yalon koy batate ka wolle jamfa yete yu mo dolla because won ta dinaila 22 years na jele bulata kono le nada fana changes keta namuta ko alhamdulillah rabbil alamin falendirobe kelale bar say be da men famo e koy bota sumna la bulu tata bula bulu gambe dingol ye fanje wolko so these are youth development woni nata jele ko ñim fonde cewol men yalon ko wolle to la samat ñim fonde cewol wolle multi men yalon ko mental issue jama sodo gambia ko ni tada bi tanta gambia ko hey fonde cewol le faari je tap me yalon ko dol dinkilin na musol le wudu mol sacrifice di mol samba baku wele be di porne be siri gambia ko nim men nata ka mental da wo se tay mo fula ko do nawlo na be na korra bala ifrika fonde cewol this fetol le aya fama di fala afa ndu fama musu sabal babula madam mawudu ay mental issue le soto wosi fal bebe banno la nyaadi le politico ko nyawonya wa don ka wol hani fo mol kon alna politico lanni ka tray ka jamu ñoy dino ka diamu ñoy kulo ka fama je ka na diamu ño fane na sama ka membe na fala kana jume gambian wol futili wala ka mistake ni ml sorry to say niya fo esa du mol katida gambian o jama bu kan na sama gambian o be dungo men ko na katara o dam mala kono wala na disappointment o siata wala na poverty siata te bono la ni ko ba fle ka tuba du allo kita tuba du mallo ki tuba du je ko ku je ml e kay la sama la plan ni youth development o na ta nyamen tolbe banku ni non la UDP tolbe banku ni non nde fa ko mu UDP le 100% le women's mobilize the United Kingdom ya UDP je chapter bare même problème oti ne ana ta banko la mbuka pati na ana ta banko la man na pati je man fe nyante gambia la je yo ñi ngambe fonni ciol me yalla ko de ya sofarin e lot mol men yalla ko ka fo lotale is neutral mantara lori politiko kam be lori ngambe di wol bele yi yo mol men yalla fana ko be oda political party kadiya mu yene ke cross capet na ke sama na party yo kam bari la konsan ka ke menti wala ñinti ko ngo ni manta kamanta ma ko le na ma ko na dol ke janti to yusul la ka bata bari bibi la han wol fo na mana ibu ka ju be silo ke dila mo ko ka tabina nduna bana hada madu fana ibe ko ko kono bi inyante mirale la sama ndo ini modu ta ko ko kiti ko la wala be kay yo ñi youth development o lo tan gambia ko ni te wala kaaje ko ni kuriya ni meyalon ko manta kundal keke inyante e fonyala youth development o lo ta wala youth development o fatu youth development is open for everyone all the youth meyalon ha be gambia ko kaaje ko be wala keleka gambia no ta fonni te wala yeke fanay engage with something nimasa kundana kapmen tandira wala nyinde ko this waiting government me yalo ko pare da kana we are here for Kenya minala ka banko Kenya minala tempo jela tol nen do ko la kana dum momo e place o dira no matter who you think that you are important to UDP nimasa kunda falete place o dira man pare ka do ko te ko be ku do samalna men di banko la agenda manta my friend hey jojo be ka kuma ni pati dol man ba kuma dile man be ko dilaki so you development of lori everyone ne niaje ko youth development of it doesn't belong to any political party. It belongs to Gambian youth. Na funding che wolle je, funding che wolle to la samat. Do funding che wolle be sofa ka, funding che wolle be mental issue soto ka. Nyi su ñarol men be Gambia kono. Nka mol men be je media ko eta je la keba ko to me ala ko ya fa be 50 or 60. Ya je nyi su wol kono no. Abe mo nyi yuso le tinya ya ko le be su ñarol. Wo minati na depression wala samana, minati na poverty le nyi be samana banko ka. Nundo abe keri na Gambia meta poverty la but this time around a tinyata le because maka kunda me besiri amam pare ka banku di wol makoy maka kunda me besiri ate menje wala nyiti ko ate kuma le waranto ni me support da tala ajende yo support ibe wala makoy na yudi bado meno lota wala pour ka fight nata le mallo banku mallo any other political party handa len to lati sa to je wodu ti sa to men duta jara soma o ti sa to ni orange le ni ajenna ti sa to ko fatandi na jela ko pour Gambia fonni tewol be se ñu fatu ju development oje kaje ko natal pour que to lesse mentuya pour que la right le fight kaje ko nim masa ku da palinta ju development o ñimbel wala le skill sector sola ni ko han ka pen pristo ko be diamula ba a mention all the time ka mention anything ye meyele a bete aka da ko do ni fano kada fonni tewole bo ay do la ye bo ñu suñaaro la ñim tok di ni ñu ko ye ba be la fana kila ba ko sike kata ko sun ya jube te mu ko ni la pere tolia nim fano kede de fama ay tara stroke le ba ma ta marso warato ya ko fi te ya kit man ko to fonte ji ni te le ko ra dim folo ml billahi wala bu so lenti abe ake ita depress le so much so that ita talo ne be men kala wala ka do suñaro la man ke pour ya banko la tabal ya banko la leader president ka banko sama nyame wala man korek
naka fo register le second li para ko account o second ndu mo moy ala ko mu fonni jewti bella moy kan di dois open for everyone ndu mo ni nata je banko naka fo la loi me fo loi ibe tamala won bar sa comme ka fole fonni la carol ten al ka political control je nyaade because mo siata jele yo on te fon sometimes kam miran kaf ko malom fondung yemol control no nyame fo buka la political activity for sembo warandino because nim political sembo waranda ka fo kono alon ka fo kala banti nyala because gambe la political system o nyame sai momo ibuka judital yo ban ina ka fo lo men na ka youth development pour funding ke wala ke sembento andi lal beto andi be ba kono ana tumay be bota political party to bari ibuka politico mamandige andi politico fanam buka duida mal tema o ko nyun lota no nyaade farza ebel a dunia ko ko ni ba kala duwa dron ko men na ko nyame ni na ko ko bi so banda bi ba useni audio bodi na audio tara ko mul kon forum jaman dum diam ta after la audio ni na ka tan di fa ya maro men di mulla botas la nu na men tan di la ko ni ce wala bi ka ko ni belola be na ta an nan ya kiline ala ni ke bal because ka ko ni li da taje ke ba al fal taje dron aka ko man baraka so bari bi na nan ni ngan yelo so ko wulta la pour ko ni ce wala ba o fatu international network ka forum mo soro ya opto forum 8 ana forum mo ko biralo na ko bi mo na mana mo mole ni sabaji mole ni teji dum be men je wala na pati yele je dum naje pati eta bar yundi balo men o fana kam ko wala ni ko na men tan dira ko yundi balo men o ite fichu me ya no palo ta kusa malla so ni hada madi woni ni lo ta tonya ka ye tonya tan ni bola mol karo ne ko kar kam ko it make sense ko hande te fa mol be bul nyaw nyam na mol le so mol le be ko wa ni mbuka kuma ko sorry wana no le wota stop no la mbuka kuma ko be alo ka manje tonya de ni yela wodo ko mole foru mo ko ni yela moy kilu la mol be do tan ko balna definitely nin kam membe fa man amantara tonya yo nata tan de gambia fonnin ci wala la ko toli nyim fatu youth development o do tale ko the door is open for all the Gambians funding ci no matter what big political party you are ni na da fatu youth development o ko political dendi koy bala dila ba ko la tanya to ade na fonni to wala tanya to woli be wala dunna woli wo mental ci wala be tarre ko ka ko sama na me ala ko wado ko me ba ko la ni ba ko be jekel ci wo do fay dia ba di balo meno ni mo be yo understand because mo be a jere ko so fa nes membe ke kam ndo wo be mun na fonni ci la ni fonni ci wolo ci jo president wol be bola wala bal ni ajube na minister solo na journalist o everything abe bo wala ni so le bala so ne mo yusul man fe jo so no wala na na ka fonya ala na ka baraka baake e ay mol be ngane ke kidum yaaje ko fatu dur di balo men wulta men kam wala futi me ala ko to la fi to la because aka fu sifa yaaje mera tay ma man so barola tay ma man so barola tay mo nyaaje la ko mel be lori Sike kanjine fiti balia ni kairo dumoro Kilimo singa baro lukanda Waliyeta bede anu beka Linasi kote wadupe Nanya yuti balo meno maloko Nalo de puka usen sementu ya Malo de komen ka yuti pile sementu ya Toli alo de puka pia koni chawlo Kanake sementu ya kaje ko ila sama Ni mental isu ni depression ni ko membe be gala membe ke kal Gambia abe den na nyaadule mun sifa nyaale be taraje ibe mena try la fonni chawli yuti balo meno emela lota wala so wala na ale dwa jabo tekele birim forum 1 afatale forum 2 bere kuna be falal so ni ajube han forum 1 da may more control no to 256 people ko ya ko nyame o do sala ko fatu yuti balo meno belori men ka wala ko nyaate belori men ka wala banko la samati pour fonni tawla tañaako abaraka ba yeah I can mem fota ko mata back because first one was starting to it and down the voters card lo ko jande ko aliya lo le braman ko sen fasati bare aliya ya baro franka mol be ne pour registration ko pour ko le sakato fa ba mbako di yala nyantolti alle ya maro al kata ko rol men bela karto ni be association ni ko sa carte ka so tano le sa to titel buli ba jol da be bare insalo ko fadu sanya ko la fulal fa bala far sajan ke yelo le far sajan ke banko di yafana bal e fula ko fana dunni o kola fulo ni orin kola babul lani yelo kola so ala orin kola nya ko la samba ta kata youth development wala karola ni luma yelo bonde alon ko luma mam pati lida je ko ta kay banko la je ba ni luma yelo dum to far sajan je ni luma yelo dum lo akale ñol fara Facebook de lo jumal katra kilo ko wala bawsi bi fo be da be e men ni ko lay platform do kata na on platform de bi ngata wol
woto ni mo le kata bi hanni en pare nyaaje ibalo nala ko patu biyo kay it belong to UDP the waiting party me ala ko to state house be siri wala so ko me be o nyama nim fitira no men fiti nyani nata nyaay na banko je wolu nyama party je de patu nata wala la banko di yaay wala tan no na banko pour kata nyaato na wala je ban nin lu men fana na yelo no alon ko biyo kay patu nata biya be siri baw sen dabali platform mo kam anin na party men kata na party leader soldi na alfa men yano ko selo ke gambie mol men batamba fala wala rest in peace ibelari ra arjano kono oto bimbe ju platform mo men kan topi ko yudi development wala topi ko nakale bare be siri yudi pila platform mo la kan bi hanim pare nya ko nya ta kan dalal ko ba bi yudi pila 100% bimbe ka ja balle kala ko tolle fala ni pare ta jam bawo bi na biri ml bada la tan la ko 1 hour sa wala keno jam bare bi fatu ba fande bu nama ci alala man sayati bawo bi mata do kula ni pare dam tola on platform mo kana jale wala kan na kulo ni subo mo dale nyoto na banko kata nyame ndo to bi ko kana malal so wala fulale be bulu orange is very important baraka baka farsa nyam kumol kumata bakale sa lafta muna fola gambiano le last message anto your youth people because ngana fo niki jalbe jibe kan sante den nimboto ton sa kumfa time o kenya ni mboka tabe 1 hour lafta muna fola no mole farsa okay say sa follow banko la kola because ni amoy patu youth development coming patu youth development Gambia kono is like a little group development o nyimbe wala ntol bu kam fanjel ko ntol mu din net na grupo ni no mata alfa balle ben kono me ala ko ke ba kata mo de be men ala ko totally so manda juno 6 o'clock takata do kula jane men na ko so be kaaje wol dole na ka ko grupo ko ne be wala dolbe ko pakaw dolbe ko dulal bare na message follow be kala men wala Gambia di wol aw Gambia ni niamoy wo pati kare ni wo be abe bu Gambia be message o men sara na Gambia di wole first of all ben pati di da be wala istimane jata kende ala be wala harje trimbala be wala fana ala yin sina ma ba habe kam ala mama satalla sindaji na be sira ko no duna ala kan ni misala abadan do ala banko ta ala ma tay ne moti ala ka banko di wala ala mama satalla be suma ya dai ko gi suma ala ta banko ta nyame ay sacrifice men ke Gambia ala ma ala banko di ala nyama be o message o kala anala entire ko be al parliament be je mol men be lori singole be diabla all the time Gambia la tanya ko Gambia la je imam ko kuje o ko be wala wol be na duwa be ila advice o fane be men be taka ibe ti fanyal men be ke kam ibe campaign wol nin ko la be duwala bita jabi fane na jata ban na jambaro na musu jato na ayon legi bita jabi be duwala so la sweetheart nana di modu sabal batabal kam ako bita batabal barata fane ne modu batabal be duwala fane nin ci wala karola ko be sifa nyamenna ala ka tin ne wo si say alma jawul korrela ni bota ni fara emelite man ko be platform ko be duwale simala ak jata ke dia bawo ci ta da Gambia le bibi la birim ta Gambia be la do koje be alu ne ni ta da Gambia bota dai fara jam ni bu ka tambi kar kino la Gambia ko kan ci lo fon c'est big problem mais bi ba ta ta be o so whatever yo sacrifice de yo be bu ta da si Gambia ko ila banko le je e man pati ye biribe fite biribe Gambia wala nadi ko ye banko le je banko e bonni ite emen ye wala je so bete farante tula be jayila ka foy ko welcome ye ngani yon men soro pour kana join UDP kam ala mama satala je kayra ban ala o mari e kana ni mi sey la ka ko la UDP ma ala ma nka men hame ma satala ya jabi be man be wale wala ba ke ko si fane e ko men try dunia be ba ko ka du ila banku di ya ye wala je imam kuje biri kate imam kuje ye banko le je ya jele ko banko kata nyama bu kata ku wala ne step ta quickly before it's going to be late mbedwala Gambia di wol fana na strom message même fa yamara be Gambia di wol yamara na yamaro ta men na try na har register as much as we can mbedwala Gambia di mbediamala Gambia di wol ko ni hew ko wol ni ñu ko wol men yaalo bebe keri ni sa suspend no for now ñin tulungol ni ñu ko ñina be tulungo kala le baw sen son nabe ku yala ko sin ko tulungo ben kala kare kilim be tulungo kala be ñu subu do moto bayila ni ya ku yala ni anu ba duniya be chon. But the same right now, Gambia, this is about the Gambian. This is not about any other political party. Gambia, registration for 4 months, 3 months. Registration period is going to be finished next month. What Alaka Talbe Menalia Pula Ale
register ali ala registration o sodo momo ba fayda meye wo ba to nya alati momo be kanto jolo na meye ila ngani yele wo yaadu di jawo ko fati do ko betele wo to de tane alal kema ila e o jojmen bari na banko na woni je pour ka banko o boni wono gambe dimolo be apil ka le ko ala kata alla nyan to ali alla nyan to na alla right fight ali akata ale bam ale ta registration alla ju right le wo mbe o message woni la ni ko tawla mina na yu sol kam Gambian funding chawlu fatu youth development be lorina pour ka funding chawul sembentu ya oto funding chawul men ya lon ko ila tela samala alna kata na banko je ala kata ale register ndo ale akata youth development o fara be opulina ko everyone ale akata ale na ale youth development o kono na bulodi nyola na do ko je banko ma to letat ce balu batata le be damen say batata sembol ko tota ci men bote sioto ata burno la nanji oto funding chawul nyim do ko men bebe keka ma fo ko nyim ale na nyim fati ale du jalale bari nyim funding chawul bi atol len sama alfal oto namina atol nyanta right direction o tala banko yi ale nyi kasal ko wol bula nyin dro ko le mo nyi kuriya ko le mo nyin to nyin dro le nyi suñaro le gambe funding chawul kadiya ma tolli bediyam ka le ne ko ase moda bediyam ka ase sister bediyam ka ase anti ala ka dale suñar ko ale ba ko no fere nyin dro ko mo kanal try ko ya dundi dro ko la nyin sama nyi jana al ka dal ke sale ku ke me ala manya mol men ya le mutade be rimay wol bi ani honorable bina ne muta dol man school complete dol ya complete wala career is already born o ko men ya non ko man duma kono ani men duta ko do te faade ka duwe no faala kala man so se ku do sone ando ke je faala se sonno mol faale de bala tol men fana ala man duma kono ala ka tali alla banko jale ke banko din ten dolti ali akata ali lo ali ta registration o ta ali kanto ta ali apay na banko na fani do ke na banko la emel ñina ndax mo ni na nan sen mbedal na jande ko la baraka ba ke baraka ba ka farsañon ko mol ko mata ba ke kato e ko mol la fa jamel yalan ko la moy la fon contente ba ke animal be be folo kam na mo be kala jele be funda ya fa itala dino wambe itala ado wambe itala culture wambe yete ko nyamen na kamol la kiya ka jam fajo wi ngo on wada challenge Fatu Sanyang on lamdo on hongo youth development iridum non ni musol mu e bulo du ñobulo kono al ñaabe wolle la tan man chance ro pour ñe sama non na Facebook live ko na camera be satrine diamo kono bala kuma re kadu kuma kama men sabeda o kuma re baage pour ko itandi bawo ñamo e fatu ko musu kendo ibata rakete dole bu yo ni aje bi la bobe ba fala fatanya UDP wulta fatanya hada man ke UDP ku fon angal der jam association o wala hada ma ku ku nde faatu ka kata len semenno sembola ngani yolan kalo mobe woto la ka mobe crise ni taman different ni munyi silati ni ko ku na ta me yalan ko hada man wala ni den kayro len ko ro len tela simpanya ka okay far sanya youth development mbatu jadi kata nga tandi mola don short break 1 minute don kata di far sanya youth development site fo be nyaming pour mol salo ngi dem far youth development ala network sotole ka me ko far sanya youth development Facebook so ni mel lafta ka page ni like you can go there like for al activity betraje then for 1 minute ka highlight so tandi mola min tolam far sanya youth development. Okay, thank you. Fatu Sanyang on lamdo on hongo development iridum non ni musol mu e bulo du ñobulo kono al ñaabe wolle la tan man chance ro pour ñe sama non na Facebook live ko na camera be satrine diamo kono bala kuma re kadu kuma kama men sabeda o kuma re baage pour ko itandi Fatu Sanyang youth development oto wala indi mom yalla ka funding kol semaine yon bay mu ne na tana condamné baake na tana je councilor fula wolle ñil bambu honorable Baba Jabi ani honorable Binta Jamme Binta Janne Diallo so adum ñi mu political point o let wodo nañu li tendu ngey jay councilor Felenti councilor baraka pour ka am dañu fe ñi ma ñol o mo ndim bi jang mbal be tendu la mbal be jay la councilor Baba Jabi Allah kafo bedda ñi yata ni non ni saw bari ñi ndo o president 3 years jotna wi hongo way do kultide wiya tamina biya ko gonga o halta goto ko folodu na mo be kala jele be funda ya fa itala dino wambe itala ado wambe itala culture wambe yete ko nyamen na kamol la kiya ka jam fajo wi ngo on wada challenge Fatu Sanyang
o lamdo on hombo Youth development. iri ɗum noon ngamen na highlight sur tanda lawol nyama ngamen na highlight sur tanda lawol nyama wala mu fat sanya youth development team ila Facebook page oni wate programme to aning activity ta be to banko kam fonni kewla karola wate abekalla fintila gelto pour mol saje so da kamala dom momo yan ko be kata ko kre se bor bawtu do page to ka like anin ka se pour même batina mol se ka fat sanya ma abe do ko menna anin fonni kewla karo anin banko la ko wolto mbesa ka fama je nga sembento ani do ko la banko din kendo na be do ko le fonni kewde fanam banko dimoti enyata kafula fele kiliya kana traje fonnanti kana traje nyo baydi kana tra kon ni be banko la do ko e bala a wajibiyate kanne abila tunkon ko dal limani yakon pour yamuta ni bo kan adaro reke tankaje momo man kunoma an momo fanante sotlano as far as ba ki kam banko le ado yana nyawnya ni kan litul ka banko ani moko ani million membula buka kaytlo litul le na faso to million membula man tra ke kam wata bo men ke kam be nyanta ka fula kanne as these young people of the Gambia pour ka sembento yande ko ko nyim pus nyaata Kwartanya abaraka bake I'm happy that pour que soto jang adu ngandal ko wata dana bida every time betra meeting na ka programme solke andu fatu sanya youth development na TV fana betra je fana ka do ko ke katra ka chala ke kam kuola e betra kuol beto ba ko kan ba ko e batara e lafta mun la loka me me la kan ko me ko dron ko me like banku di mo ni be do wala ni be nyame dron ko na ko nyame ka ko bi be do wala ba wete email fam pel ko ni be ko kono len more than 3-4 hours na menje wala nyinti na banku ande ni be ko kono ko janni time mo men bita wato men ni be bola nyo kono atara wato a softal pour ka sal fam kana do wala yo be na timo di entire team wala alfa ke ba jo wata na ko nyame ande mariama nyu dina ba nyulu binta jane kansulo honorable nyolu mbebe konto na baba nyolu nyolu mbebe konto na kome wolle mu wolle di men yalo andi sise nyolu molle men yalo ko wolle ka futa nyoma ye min do ko keddo men yalo ko padu yi development o ba ko mo wolle mo di men ba ke ga ya ko nyame bi fatanya be tirin tuba do mola julten mbe janne alhamdulillah ni nadi balle be jam amanke tim nadi balle be ko mala ndi ma be ko mala fay mba ma be ko mala na entire family do be ko mala bar banko di wodol men yalo ko data ko ko be sirin jang hanne mitino ko mandi hani mitino ya ko mandi ko alna ta banko la ko te dakula sa no le nalla na laran kan namura dum tuba bu se diana ni nara gambian ke be jelen sanna ko di mun te fay diana na narati bari na jelo ko na banko le na constant gambia le ml na ko jamale atenti rari men kada pati I was there na jelo ko yusul ka bata be me mi la aru haran masaja na be jam fari nyame ko ni tew le tama ke timola fonni cewle be sir mo ko kuma kam mo se jolo no to dinki no ngala empa fonni cewle ka tara ko be la o fonni cewle ma nyana keda mo tuti kanyine la so na no do ko nyande kala gambia dimo be la nyan tolti do sin belongs to you belongs to any other political party nyante na la as one family na do ko ken na banko na do ko ken na o fonni cewle bi be men na ko kele kam wol be kele mente sama nobody know mo hani bi be president yalla mo na manalo ko ada baro na president ya je men na manalo ka kele president betin president me ba mi raka mo na manala be kelati so me o fu jama fondi cewol bi arabe men kala wolti mo malo ala ka fu noma o kana mi ra fatu le to ka ko wolle ka ko lo laji ka ko anna mentality bondi taymo say be dame taymo man so dunia bantale alna ka fu noma na banko na kama be da samati wo be development o men samal na bi ite mari sifa nya ka ko barajo ko le te fe so la ji that's true mol fanante la mol men yale be dai sura jan nyuma mane nyolu mari baro nyolu chorra nyolu te mo jallo ma ko mol men yalo misaje mol men bebe nyum ko ma ibe support di ka mba ko le be ya baraka pat ci sa faram fator mba ko tonna jare fanan kambi bebe ko tonna ko mol men yalo ko be janna su ko tiri e katara ko kan ne fatu ni be ma ko ro ma ko albe kelate ala ka tan naaje nyaaje wol bebe o ke kam ibe suri tuba dule na banko lo ko Gambia di wol men ko be sirin Gambia al fero de na nimma ko robe keri ngato le ma koy al na kada nam bulo di nyoro baratol fo dol be je ni ko mande pour nyi ite dan ko la wol fo nyanta stop la tonya ni mbota wala say be ka ja ku bala dame bu ka ta no bi ta may ñu lay ka ba wala na sudi senawti na arjara tabo men pour men kada kala jula sa koy masha Allah la ba jay la bate ko ni amoy fatu ni be nyi siyo men na nyanta diamula ajube o tay mo be na
na o bebe kala na futu tay mo le because ni ni kete yo kan dia mo le ale nyo sa hakilo la ko le so bar wado ban ko la ko katina mo ho fo mo keno anyam yaje ndu with all that accept aben ko mo la 100% because mo nyaay almame je tata la be e ka jel ko banko ki din ke dola be lor banko le abe lor patiyele so kamala o mo sifa ne yaje bimbe keno la ko bimbe ko keno la namina mbe support mbe tax di la wala ka te ka jay nim ko tawla ni na family men ke dan di bayal wa don ni di wol taw ise ni nyanta time men so la ate simul mo da iya ni ko period of time so lo fendem ko banko nyaay wala je fendem nyama fenje ko patiyele wo kamala mbe wol fanan tedula on their behalf and in the entire friends whole men yalum kanu whole men bebe koma ibe ko la suto tili ka empower bebe tedula be jayila ml because hadama de wotire mu fengo fendi mo ni kada fendi mol be koma ni te amuda ko be ko sebela ala ni mol bote ko me kakken sa yala to ala ma ala be takaw mol be tebula ni dai sura be ko ani gambe ko di all wall kan nda ko abla kanu be dunya be ko ni wulte ba ko la fatu ni nyene ni wado mol to ka kiriya ko la ko ni me muy ba dal ni wala be nyoko no hani ala fo le fatu ke wonyama ko di all wall ila support ni ani la effort be menke kanna kay empower ba ko le be ya baraka bake ala ma ala to nde manke fendi itolle bente ko mo wala tin nyindi malo men wolo no wala na pamla ku jama bi ta ka do o to mbe wol be tentula mbe duwale ala kan ni ke fisul wallati ala may to fanna na ta ko ala ya be ke arjano bawo ni be ko ku ke man pare amanke ko ala molle be jola bare be ko ku ke ka kene ala temol wala nan ko politiko famo ngakal kamala nyola ngakal nyo kampandi ite amene be wala kala pruto e fo to ala ka di mola na kata kala kumol fo mo ko kumo fo me ala ko kuma ken dolle nka ko kuma ko ni politiko ko le nambira na suko kabul folola ni be ko ala lume ini idam mala kata ni la suko kata kew dio kuma la mol kanje kuma ko nawala de o joj mana be taraje o isa ala dal pura e buruna ba ko ni dunya pour ya da ko ke ita ke mola wallahi hakilo ko batale pour politiko la side nka kala nyo kampani nka kala allegation wala nyola ida ko be ko kuma do ba ni de ko be o kala tola ala te sambaram la to te be dibena le ko ala ko ma yaro ne ko to mantara lori banko e ngani yele mantara lori banko e pati e ngani la ibe lori la self interest la ko to mari titano fla wala be kala na last message ml thank you very much abaraka bage far sanyam kontanta baka mframbe ke matan tulam baje ila baka because bi gambia to nimbe ba muso bulala media kono faka diamuno he omu nyomoy balati anin giki bala fram mote oto giko men asoto ani o nyomo men gambe musol keliye soto e fobe dake kam bankola do ko sembo fam kan alma o giko ma fala dal ma ala al fanan be jo alla do ko mbeke matan tulam baje ila baka abo men be giko soto ke la karola ñing kay mom gambe fanam be proud la man data dam malat because mo be jiwe ka ani be kata ko fanam ki kam fonni kewol fanam ko wolto o fanam be ko me yana ko ala bal fanam jolo be la kew yo modi ka ko ku ke ni ma day dam ma ko wala ora na ala ko ni ben danna ndani bari kana de dam mala because o mu selfish lat ni be ala dani la ni be ala dana pour yaso dani ya dani ala bulo ko yaso to yebi sil mol fanam be kunda kon wol ka kute me yana ko ala ke mo ma koy adama de nakata hasidoti aka ala dana fon ko dron ala buka so aka balle tari ko lo nar ka fa so da ken kidin jamano la a fatala no adunta jahannaba bar hasidiya kam biri lafta yam fala ka bondi je fente fana kafu nyoma la hidol tanyo ko ben nimmem folo fa nimmem dunda arjana isa daniro ko nyoy pour yedum pour ala se yam fakili mo nyota la arjana ala na kilo kam mo ken do dunda arjana kilo ka tam mo jawta dunda jahannaba ba lo jahannaba dum kan ala natana ni ammo nyome dunda arjana way daniro ko puran nyela hido men tanyo dunya kono comme ye be nyola ko no kan la pour yam fanyo ni men ale men kisa so o bala fa dunta mo ala nata fo malaiko le pour yeta gi nyin kenno kan ka jibe ab dawo dran nin kala ko fayna wat ya nata na nyindo be dami bay mata arjana kono ina rafta kenno nyimma yatra damin do fam bila bin fala abolo kono yala ko kiskis fo yaaje je ya fintini nan ken ala kafu nyoma nata no benta yo samba pro nyaaje o nyaaje al halo ba maneri waya jibe o kay ko ngalahi do men tanyo dunya balwo kono nato jiko la timmandi pour ye yam fe yeta arjana bari biri lafta yam fo kala kenni we a kafu nyoma jibe akaya ko yo ngata tanit lillahi do ka nyoy bar ato kolon kono to modul lebeje bari inata atale sababu kan e ko be yam fala lo modul be pour anala kafu nyoma la lahi bambando me yata nyotema pour nyin kamala a sababu se katati e yam fo mo nanol fanam be aka ana ataka furu aka modul pour beta arjana ay gibero kan malaiko la ay gibero kan aka fu nyoma la ko
malla fi ale yam fa ñindole ni ma ñolon dunia ni benta kolon kono jandam malto ntal nin kaf ñoma ñolom na ko anata jam pour que tek ki sandi ndam ma ko ngulamu nal kalbe yam fa la ñu lewta nal ma yam fa mbiali ni tu jankat melo o mu hasidiyalti yo adama do ni kono fara ni hasidiyani jawyala andi be kata ko ke kan mol ka sotol bel ka tandi wol tabu ka bono mobe yala ko bilabin fala kolon kono be loringe ala na ta yam fa pour ka bundo yankan ka do kono atamal la fi ala nemo amonyo le bula kono faye bam ako naatu be yam fala moñol ye kaatu onni tam itol ma ñolon dunia na ka fu ñama ñolon dunia den ata tita den inata murde kolon kono na moñol be ka ka fu ñoma ko ñimu hasidolti a konta sondo mo kono nante bola enen ñine lahido yaati mandile bar ñinte bola no kolon kono ka hasidolam yo modol be jele kondante yabe kondi wol kono kono le wala yatina ni gambel politique wol gibe mol men bebe patiyol lo ke fay a be mu hasidiya konnante yalati yo baro kamala don te be continuer nga 30 minutes la na programme o kan ngem ko ni kacha be bulala because time o sita kewa from the so ko nan dinol be je andi minata la platform or kata youth development wala ko kacha den IVC good luck fat saja ani platform mo bi UDP la bim pare ya na ko ne bi UDP la kata platform moment na on platform okay na Facebook kata UDP kacha law ko comme banko la ko na election o anem banko bi ta ka nyame ndum minati nako ndol be banko yininka minan na UDP manta kunda la kalora Gambia kono minan na aim and the objective na minan soto banko yi nyanta mine kenyin skeno la nintol nata in power min Gambia de wol baka jala wala this party doesn't belong to bawu sen dabu doesn't belong to any ta ko ko this party belong to Gambia odo Gambia di wala tolle ba pare da ka sama state house odo nin Gambia di wol bita wol ka jala dokko wol men ko le bi la health sector ila education ila many things men ko le Gambia di wol ka je ko odo tol nin nata power la tol be wol be kelela mba bayla nyinke ba parende wala na ba parende kan pour ka sama state ka je ko la ka Gambia kala Singapore Gambia ke Dubai ti wo be ke no la nyaadi woto nin na on platform emel bita wol to pour nin na mole kacha Gambia di mole kacha not about political le but about the Gambia anyway Gambia in community be kala nyaadi le because in the two wala to fana le tan be jira airport do ye wan awa te ke ma be nyini kan kala jula na ta be ay tara nyini ka 1 hour mangi bar airport do be kala chal ni be mol jere be bulo wudi dile Gambia fana nyata tambira o stage 2016 our 2021 this December janni ba ko 2022 Gambia be kala le Singapore le ne banko ni ba usen dabo wala na last message so mba play baraka bake for your time and everything nata platform do ne mol fana Gambia di ngole takata baraka baga Fat Saja baraka baga for the program ana baraka kakafum fenim bila otom betan dambe jale bak mbina nyomoyla isa kutino then for nyato baraka thank you very much thank you okay bena wuludun amambando kunindua sike kanginendi fiti balia ni kairo lumolo tilimosin abarolo kanda walieta beleanu bekan ninasi kote wadu president kayitan ni kondole wuluta asafini kamwoni bamba na lahidolu na wulu kutayen inan bangolu dalamas Gambia tonya ya daiman imanye Gambia donde tuale non penso do mandado Ninduane, no canso do abandono. Sangita lulu, wena pitilora, no canso do abandono. Yirwari nana, del mulekeri, no canso do abandono. Fanode, non penso do abandonare.
mando kudindua Viti balia ni kairo lumolo Tilmo singa barolo kanda Walieda bele alu bekan Ninasi kote wadu president Kaitan ni kondole uluta Asartini kamoni bamba Nadahi dolu ngawolu kutayan Inan Yo, wala muk again nata kota ke kamurnang UDP Batabal Network comme kachala la drom be kuol mem foka nim mem bota kachala wala mu fatu sajanti jumalam fatu sajanti den sina ngata kachala kono nga few minutes la kuol kan teme bala o nyama Yo mbadi wolo ngal be tentu ngal jey mel kaftam feni bi programme oto ngamen soto platform odo bi wala mo fatu sañanti fatu sañam atlam de youth development fatu sañam for youth development ka fondin kol sembento ya di banko kan ni kuola membe siarim bari nala programme ko la bina mel la kuol kan wala mo kacalti nim bundalla mbe bota kalamtala comme mba fo ka nyam ko Gambia mbe ngatra nge activity ko ngadum kulto memu banko la nafalti nga hasidiya bonde kul kono yo mbe mem fo kan kul kono wala hasidiya adama du na ba sonno mo kono anaka faale na ba sonno mo kono abuka bono je yo modol be je wonni hasidiya be faalale andu ani na fata ani bulta alkiyama wonni hasidiya be wulilal kadum wolu nanate yamfala ani malaiko lu ani ala fawlota ajatle wolo wol se tara hasidiya kono ani tol sababu wakala dole bendi itol nadante lo sababu dambala hasidiya batinda itol sababu ite fentaman lo kono oto kamla donc alman be tankal hasidola hasidiya efan kola gisi jaar yo ni boto kono teme balo nyama be men fola odro wala mo AIC ya kuoku ga Gambia aka ka pulano ti me yalon ko ya discourse le anaka ka kulati me yalon ko animansa kundala tafe comme ya city bari abe mo plan so lati membe kalam ke president Barrow sebento ya dine carte fayola bara alala de maroto Gambia nolu ala bem fasa kam baga kula oto nyimut saynati kata ni molla ko ñu mansa membe siri ala wato bantale without any delay because IEC be cool men be ke kam ni ko plan pour kake ni ko la ferol to il afta kam même plan pour ñi mansa kunda be kanyela nyame carte fayoto ala fanan kan tol fanan de male aka kooli bonding nga nyoto yo bar Gambia no be tembe dal to be yalan ko mo manya yal president Barrow ko akata karantale même bota jo fanan karantale même fanan minasilo ba karandal nzonda ku kilinda wala même bota man sa yala o karantale wala adole way ku jama ka nu bi o be sire dame équatorial gide aba ko famla ko dol kata bulu na yalon ate kala kat wala la man sa ya bang yo bar bi president Barrow be sire no man karam o tamu tilimbal yalati no mala wala dano o tamu hakili ku yalati alman tankala hakili ku yala ka adama dum ye karandi nyaaje mano ma keno e ma lonno ite tamu hakili ku yalati ya jambe tamu kulati me alam ko ata sonna mo la jata amal londo sota kono ay tilimbal yake ay banko sambo silo nyam bara ate fanan tana raka bulu kutu me yalan ko ala karaw a lon do so wato men diplomatique soda kono faaro ko say nga faamuro kan no karaw la kol men katam bulo kono wala mu wato me yalan ko gambenol kamenta 2016 kala man saya tinya dale entaro equatorial guinea ya de besiral bun kono bara men karaw men lom bi wala fo ya nafa dan wato ma maralo la banko kan yo bar president Barrow wala karaw na ma long ataman kara ya jambela aman kara men keta TRRC men be fo aman kara wala dena tatamu hakile ku yate oto be men fola dro almale be tan kam mola men hakilo be ku yala ko president Barrow be jami almale be tan kam mola men kam be jara ko president Barrow be jami almale be tan kam mo fana na men be jam fa kala kata be jami yo mona nga nyim fo ni ajibe Gambia itata bur bato de record dolu nga mistake sol ben soto o mistake solu o nyanta ka Gambia di be saido men nyanta tan la wala ko momo yela karta sika e ko yafa president Barrow jaw yala bu wala danga flodi hasidi yala dabe kondi mokodo
anata ta sotla ani membe mol torala ka ngandi yawle toro la fa mol fa fente ate ma soto ama ngandi no mo kendol ya soto ni sam bondi toro kono o hasidiya be siari baga Gambia banko ka yo o kamala dro bema fala dro record to niaji be president Barrow kuo folo bira la hido timmande kabe jila sangi saba aye bang amanji ay la hido timmande ko ya plan sol bellandi ka do ko ko même NDP di National Development Plan solu o plan solu anata tinya mantano ani milliard da milliard ka funo nyokan ay jamfa ko nata tinya e bodoro commission of inquiry ko bankola na folo dun taje ko do dun taje pour nyen kamala ka inquiry kanim bankola fankola dun tanya di atata min tolto atinyata min tolto ana fayta min tolto o kiskisro be kono e nata na recommendation kanim menna atana tamandi ake witch hunting in the way me yalan ko self interest ayola tamandi je ka tamani ko wala men silo manta wala da ba fulale ko babadi sabal thank God that from adata UDP kato mbola me yalan ko mo adamadi mbukata mi mistake ko la jong adamadi ka mistake ko kala ni tam fombe sirin jang mistake ko katam bulle dobe jang ibel lamoy kan yefan ka ko malay ko dimen ka malay ko te mistake ko kele ni manta tubi ala buli do mistake ko be kitila mo ken do la mo ay do ko ka banko en kabir ya jabe jabado ay do ko kele abambula ya jambale nyim butero kono abambula ya jambale mfaro kono amam commandi in any area membe kala ya maroti pour ka fa ko ay tamotil balia abako wala tay mo kono mobe yalan ko te kata head of civil servants it katele hetige imma yo mankuto tamandi imam motora imam yamar jawka marlo me yalan ko mobe sembo sota fama bulo kono le mobe ka oda dila diate nyamen kaji ko anini so jaro da sunkuto la se bute so be muy ka ila kawakam so mobe bo mankuto nyaama makamo nyaama amam mo report amam mo buti amam mo do amam mo tonye bari maralola siloni nimme bi be haja rontan ka system wala fo wala nyiti mol men be ba ko ya jamaro ibele ya rondi yo to bi anin tol men fo ala jonte fo mistake tar yo bad nim ala kala jonjuma ala kanu me yala mistake ko realize aburta mol kanna ala ko la kanu bar même man so ala mistake wala bala data kan wala mu ala jawoti bi o mol lebe president Barrow bala mel man son ko mistake ko kala kunu mel man son ko tinyaro kala kunu mel man son fanan ko kasaro kala kunu wala kafta president Barrow ma anibe do ko wala mel son ta katandi ko system wala felta wala tol be felindi president Barrow wala ta wala busa because pour wala son ka fa ko system wala felta wala nga mistake ko ke o man diate at lafta menna wala son ko ka fa ko men ka diate ne pour ye mur ko ta kay man sakunda do fana ko ya nyoke den ibaja si yam fe comme son of inquiry le recommendation result la même finita to executive to the president office so kamala drong atnar tamaro kanin kuwala bar bimbe men kono ye tamaro ni recommendation no men fa ko commission of inquiry le banko diol fergele banko le kodo taxpayers wala kodo men dunto kodo okunna pour kata commission of inquiry banko le fanko tata nyami at kasata min to lanta min to pour ka kiskis ka senedi banko diol ma ina atana kodo mate ka fu mole nga fay balito kono kata man wala de niaje ko nka fo nyam because nyimiro kilemo yola ko nyam constitution wala ye même fa CRC ya fay balito ko il faut ko nga fay balito kono oto den commission of inquiry fananta ya discourse le ya kacha ya je ko mol me yalan ko pusuru pasar mol le tinyar mol le mu woli yek bulo ko si president way den president wol bondi ko kona ko yam fata wol yene mol me yal ko banko din kendo le wol yari la le to nyalam ko dum mistake tale alkara so sifala wollo be sejo kan ay commission of inquiry recommendation ji implement wol kadde pour wol se amid editing de wol sa face yo be ñu fala gambe no li sa bali ñew man soto ya jabe man sakunda ko rek kende yadim bet yadim banko kan wala bar comme système wala failure be son tolal once ngaje le mol sita mel sita TRRC ye ko mol même fo abe mu kulati me yalan ko ala bo mol kan la fine justice bo be ke kiti o be kala moto stop la no whatever akata nyawnya nyam fo li fo ni mel yam fata ñoy bot kesi fana ye fantandi ala tay bo jeen ini mol tema yana seniandi wala fi seyat yede yakam ini mol tema ba mabori ala ta ba mabori because janni be fala ala yala jonga kanu meye mistake ko katata nyon adama di wala kan atandi la ko ngakele pour ha tubo ngini bulo kono to matuta ni ala tema o mo si fala ala wala kanu bak yo do kamala dro commission of inquiry inatana janjandiro kala diate nyami ya dole busa man dole busa akata failure tu ko nga fa nyami ko mistake wol menye man sakunda soto gambe diol nyanta kala wonto e manjanda karta fa la nyimman sakunda 2021 pour que burn into the system saba nyona daga damindi wolam CRC fonan nata ko do bank wala na flo dun taje ak atata ko kunna fa janta kala nyami ya decide ya fay nyamo kono
wala nyama atata wala nyama o mu banko la nafulolti o banko la nafulo duna CRC kunna inata ko ya fayla because bunda lebe je melialon ko o metol febo wala atne ko ya fay nyamo kono bar fo CRC amuy to letade ba fo gameno letam inande fanyini kala wala CRC gameno letam yanat na pour gameno le nim executive ya jibe ko fani ametol febo imanyane dakla ko kono ni se National Assembly suksuku pour membatina ke ko wanyum fay nyamo kono pour ga fay nyamo kono so do kamala drum ye gammenol ferje fanane pour que siarat sila kuotinya ka banko la nafulo be kasar ka fay wulo kono yo fram mistake la me yala ko a warta bakala gammenol nyanto fanantala asana example pour que nyimman sakunda la felio karam o fran kono nani nyaw fana menkate la felio ti nyimman sakunda ko nyimman sakunda blondas yol dara na mek blondas yol dara na mek baro anala man sakunda kabirin starting CRC 3 years jotna I mean National Development Plan kadi ya beti nyale anin nani njaw wala kata I mean constitution kam fotem lulu nyaw taraka bundaji ma to wala mu diaspora la kata refa nyuliye Gambia di wulu na nele itata National Assembly man sakunda tata National Assembly iko National Assembly ko lafta le bogetin kododi mo lambe diaspora ba carte of file National Assembly ya approve ye kodo amount di gale le supplementary fam ko nyim bala ye kodo di gala pour diaspora registration do akodo nyi hayna inarna diaspora registration fight le ya cancel akodo nyi bola use kan campaign la bankola na fulo e ka request ni welal mel yalla ko ronne andu niya dila e kanila on wella ka kono mennin silo bukata nyina bunda lu du nyawte nyim bankola na fulo du ta men kunna president barol man sa kunda wato kono men kasarta without anything me yalla ko bodo ka fo jabi banko diwul yalon e be dera ko wala first 3 years jotna National Development Plans solve do jadi milliard da ya beti nyale fanko la ko kaninta ko kundale faade fon lota ko nin ko do dum banko nginol be sa kontan atinyar commission of inquiry banko la na flo dum ta kundale recommendation of intita tata de president office atinyata nyamo kon banko digol ali la moy jambak fort CRC banko la na flo dum ta jele men siata atata ya pass to the to the executive level ye National Assembly ye communicate mol me yalon ko be president baroko ma pour ya bang because ikafo ko majority be UDP but it's not true. National Assembly UDP cannot carry majority there because other political parties solely the members also the National Assembly and then again UDP ya deputy member wol fanantara ka fu lote faye of National Assembly o that deputy member ko UDP bay and the other political party wol deputy nyol ka fu nyokam wala siata UDP le National Assembly member state because UDP right now I mentioned if I don't forget it will be it's now 21 people before it was 30 something but out of that yamol member and here will be minus 21 or 23 people mentioned scientific but plus the others mel ko other political party wala deputy wala mo and then the 9 people or 8 people me ko UDP by niol ka fu nyokam danita UDP kan no majority in the National Assembly president ma da ko ko rek nge ko suksugo den ge constitution of nyamo ko men kata fo kunani jamati banko la na fulo medical sarta a fayda tensen ata banko dingle jeri kanu le pro do ko yeke banko dingle ya support la pro do ko yeke but implementation of from the executive level from the government was totally failed and the government of the Gambia yamol fail with from all that area lulu nyaw taraga dami wala fo na ka kuti me yalo ko abala fa warta bake ani ku ya warta bake wato me yalan ko registration of voting binakan itata ni National Assembly ta ka request ko ila supplementary bill make a pass ya request ko Gambia diol member outside nyanta ka register to vote ini IEC kachata the government the executive body in IEC kachata they bring out the bill me yalan ko they request from the from the National Assembly katandi ko ibenyen dila to IEC la pour kata Gambia no register in diaspora or that amount o kodo ni sa ditale ya approve ya di executive ya di government yo kodo ta yo minus from the IEC le kodo kono yo kodo ta be political la tari ibina landila ibita wal kala carte ke sandamati o amount me ka fu janko be each and every vote ibasa na $10,000 is from that registration money me yala ko ya approve from the National Assembly gamelo halal hakilo tuwa
Mbe foka. It's on the right and quite clear information. Me yalonko, we get it from the right sources. And katin di mulako, these are the things mel bitaka on the ground, and these are the things mel yalonko beke kan Gambia di on the taxpayers' monies la benyan the tala to in the other areas to develop the country. This money me yalanko National Assembly the executive request from the National Assembly to tell them that il left kata diaspora for the registration. There's such amount and approved from the National Assembly to give it to the government. Puru nyen kamala ko yeta registration diaspora. Or that amount should be divided into the diaspora to the countries in diaspora. Puru nyen kamala more member according to the report it will pass to get this such amount from the National Assembly. Yakala country million ko Gambia di la percentage be nyam ya divide wala nyam. So like example ko Germany, let's say they have 20,000 Gambians in diaspora. They have such amount ya kodo landi amount me alanko this amount will go to diaspora for those Gambian they are put the registration about the voters card. And other countries all ya be plan ya draft le ya landi. But thank God whatever plan yake alaka fintindi la Gambian wala kanalo. Okodo nyi inata na wala tu block on saya kodo bondi kol kono brini IEC kachata nyulo ini IEC kachata la IEC yalo na for the first place ko Gambian wala diaspora Gambian wala karta for IEC yalo because iding executive la kacha biri kachata iko dan ye kuwa ngibe for fa kala nyame so amount on isa sent to the National Assembly puru isa approve isa kodo jin soto then kodo soto then ini IEC sina kacha wala nyiti ko government na body executive ani IEC sina kacha so a National Assembly so lo kili nata kodo nyi approve ye amount o dila puru nyi kamala Gambian ol diaspora e registration o abolo kodo lo kono wala mu such amount ye même present to the executive biri kodo be futata ini IEC nata kacha time be IEC bula puru kala registration ko de Gambia ikata nginda ko diaspora ta voted kala because mino be yata yo for is all because of the ko UDP the majority in the diaspora. They think ko UDP have no more supporters in diaspora, and if they not come yo to nyaji, then that will be under weak for the UDP, or that will be that will weak UDP. That's what they think. Yo la mira ko be UDP weak la not ma yo to konosi. Toni IC the kachat. So even for ko IC ko. Now we will came out with the press release. The time is so short for the diaspora to register you people, but it cannot be possible. But it's in our plan for the diaspora to vote. But now we cannot do it because Gambia jam even the system wala na nyumasimo me babe karab kang yabe ka tapale yalti to buy a quality equipments mel yala ko people will go and have a register without any failure. They just buy a poor equipment and after from the amount yemen be request or yemen have from the National Assembly they buy poor equipment kata olondi mo le tundo to pour registration order wala yatina registration be ke kan sign tenting machine be fail kan ladol to do machine kandita akay bande o machine la kando ni is not because of kafa ko machine kutol lam ita machine men some poor equipments yo la sang ikata le pass to ndole kan ni mod siar dem like sere ko dawulu Brikama and other places all me anko ge warata bakale ni machine meta do kon within 1 week machine ni ko offle system mo ni ke bane yin ko be ka kenne fiol be ka kenne is because they buy second hand tools fiol me alan ko use tal foy ko to yolla sa ye maintenance banko le ko do divide to fana do failure nata diaspora ko do failure nata equipment sol sang men ye sam pour kata registration wala tete molbe registration kata men la ibe man bete machine man bete ya second hand machine la mo so ñun banko le na flow tol men to koma yolla kafum because why that's Gambia National Assembly ko do men dila ko do ni ko be focus le yelen kalabanti al beke ate sila sai fana ka tapale yala ke kadu ko billahi wallahi alka criminal arrest local ba criminal man tambi Gambia government alka men arrest local ko criminal man tambi Gambia ko di sunyala man tambi nyima sakunda so biri yoke o ko dol nyimme ke be sunya tafasin sa o ko dol ni yolla landi e ko na mun ko dol ambina wala folale sansa enke men fale tenti ata find out ibina men kala ko dola wala nyinte ko wan o ko do nyina bina murla back to their supporters ila molkan kata yara wala pour que molle voters katol sang Gambia banko kan ko do nyin abota min tolto wala diaspora registration money they minus it from the bill because they cancel for diaspora to participate in the voting. 2
Again, equipment will be not the case for the registration. I mean, equipment or massively can be used for stops like that because him call and something being like a smart thing solar. So, but it all a second hand solar song offer is totally poor. Or second hand solar costing and in the new ones, Nibes and Mediana question do okay no for your next year for the do work, next 5 years for the do work. All the cost la mena. You'll minus a quarter of the price it added in second hand or sawala, then they have minus from the amount. So you from adjust to the diaspora kodoka agent of voter registration commander, then you from kafuokam or kodolning or be the bucket at the moment or kodolning is not in the central bank, it's not in any government cover or that money or kodoni manta masakunda any area or kodoni melaring President Baron Alamol block on NPP the bankoto. Barokodo nyimi namna kalola wala nyini ko carte famen kanasi 2021 itoli ko be fintila le na fudo fintida me yalo ko Gambians mobe yalo ko you have your voters card and they confirm that ko you are UDP supporter, they will not go for any other political party supporter but only United Democratic Party supporters. Ibe they will give you such amount of money, maybe that almost $10,000 for you to give your voters card to them. Or that amount will be a minus to a United Democratic Party because your vote will be counted. And ni etela carte osa yo kodo dila iteta carte ofela because ibela voters card talete bulle ikadila wenela after the election they return your voters card to you, so you will not have access to vote. Gambedion, your vote is your voice. Your vote is your voice. You have to understand ko without voting need difficulty yasoto in next 5 years you have no right to complain. Because yela foria la waf yela imu jonglati yela foria be tinjale, so that stress even be sotla in next 5 years if only ali fankam 10 years $10,000 will not serve you in next 5 years for your living. $10,000 atele safla atele living in condition on yata safla atele balwo for help la. So al salon ko $10,000 no matter what amount government beben jolete pour kete bali ka carte o fay. Because more ma understand ni okorodi le ka kanyadi ni okorodi la e ka dile nyine kamala ko pour itala voters card ka sisole ka sisle they give you amount $10,000 but they will seize your voters card and then you itete carte of file no itabita outside le rek yambol gibe nimme results nata nyaawa then you just jump with the people to celebrate. Unfortunately now to the carte of file God lost that. Fine, you can claim for your voters card, that is okay. But you will be among those people, medialon ko ile foria ya wafile. Foria ya tinyale, for imanjiki fon kawala, imanjiki fon la sembola. Nimbanko bulata kwaliada, martial be difficult in tundola, agriculture sector tinyare, health. Every department is totally poor. More self-know with the vote land na kartewala. Then I don't see ourselves in any development. Mam fanje famo fankon. Oto nakarte wala nyanta ka cool solve, nakarte wala fana nyanta kam bondi, nakarte wala fana nyanta kan London lafta ka menge. Gambenol hasidia. Ngale ko nyim political nyaton ko membe Gambia banko kan except UDP dabo no gibe hasido. Ndalaf. Nimgo ko hasido. Let me make it clear. Let's just see a one political party ngata sakunda bon. If we believe ko nyimman sakunda be Gambianol be bataka de any leader, even media, you complain that ko Gambians are in dilemma or Gambians are in a difficult situations and you have a political party ita man la fek join nim political party or ka meli warata katung ita fala warma tinya na jon daman dim maka han dino fon sa tol bu ka talawo nyam ita man la fek join na felika meli warata pour ka falindiro ka banko diwle da hasoto. I don't want to hear your complaint because you are among those people men selfish. If you want, if definitely ni left banko falina and ye Gambia ge obata ni left banko e bo kono taka fu pati balikam ali makati bayoke ali mansa kunda bondigi ali Gambia dingol dahandi bang ali be dahanda no nyaadi ali kafum bar albe kafla jumal lekam patiyol men sembo fana warta toti atol lebol wali na le kafuika bari ite fanki bela no itemu de na roti ko itemu don ko ti ko mala ko whatever malam ba mbam na any formula di la jamfa ite be tay ko moli ite wala mel bete mel yete dam boro ni mol be bor la membe nyaate ko ba membe nyaata ko mur ko man ko ka hanide namno moy ñum political party yo le formulation ñu ñanta tarole jam ni ko firiti bor wo ke kam membe nyaato abe nyaato ay dan ko be la ite membe ko ma ite be bor la ye ka fama ina ita
asimutele pura tenten ay bulonta nieta barita fulo ko tembe ko mebe bori kam wala speed be nyata murna mboro kam koma kam o mu koma talti amanka nyata. Then what I can say here is Gambia, any small political party in the Gambia, it have a complaint in the social media or in any platform it can be used for your own purpose. There is no interest for you, there is no interest for the country. The interest in no wala ko if you believe ko the words even in that platform Gambians are suffering, Gambians are tired, there is no development, there is poor institution or stuff like that. Ibo complain kan development on manta takan lat then ile political party ota e kafu partiol ma medbe nyaado mel yala ko to len nakita ko man sakunda bonde ke plus de ba man sakunda e bonde but nita mo ko ile complain on I don't take it serious ile complain on kafol ko fight diam kensen ani fightando. Let's just see things right. Hey Tonya amandia, but Tonya is very straightforward, and for me I cannot be here. They use me to be lying or to say something. It's not the interest of the country. I will not do it. I will never think of to do it. One, fine. If it am interest, I will say it out. Now I'm for my fine. There are some about the bankole interest. Then fine. I will blame myself in the way me and bankole interest. Something the me and focus on the so Gambian on yet understand this political party soul, a comment soul, no soul, and party creating is all blunders. Nalavin Bojam Fanamoy, Kunum, Ako UDP will not win this election. This election at about win. It's the same Purada Fonkana in the social media to talk about this issue. If you have a family, please respect your family and respect yourself, because a political party men created within a week. Wakana finta ka moleko UDP te kan man siyasa lano atalla party obe bankota. A political party me yalan ko email structure follow abe nyami ima along from party onyim follow ta mun dali do kan cannot come out and against the political party me yan is well structured, is well organized, and is well, everything is well proper care. Ita ko kanalo iko ko let challenge about for only itla party within 2 or 3 days. It doesn't make sense. Otan Bafla Mr. Boja ko nobody will take time pour kala kuma respond. But mbema fola wala nyinte ko as far as yajel ko president this government is totally not going anywhere. Let them come to UDP. Yekafu United Democratic Party ba. At least even you have that 1% of your vote will be counted. Because among any vote sort of being important, but that 1% of your vote will be counted. If that count to United Democratic Party of Kasoka will be given out a good record. So Alanga trying a quality in a way Mayalanko will be definitely helpful to all the Gambians. But in Canada luring in a side to be selfish, to be there for your own interest, for your pocket, or that to be there to be called honorables, or that to be there for your diplomatic passport or something like that. Because or to be there nimman sakunda falintai e komata ko karabol nada alanga kwales no form so that for you your own interest can be selected or that can be chosen as the any position to be called a minister or whatever. So nyina mo be a plan sort but ntolinga men jana ge lafta mem fola mole wala nga Gambia ge we don't see all that socketings, we don't see any position, we don't see any diplomatic passport, we don't see anything that we should be like coming after because of this left talaje or this and that and mane bulen yu yap al nga banko je ngam dahayi kuma nonsense fole. You are talking about ko President Barrow about development iko ha UDP de banko tal you think ko itena without any even 10-20 people from the quarter banko tal kana ay bulin yu yap al nga tan no interest wal fay nyamo kon ngay fan kibirol nit ñi fon ñaan hada ñu kalanta wala bula because it will not helpful. So all of quote me aloko I don't want to take much time here, so nara drong dinga men so don member ka chala wala mu Fatou Sagnanti Youth Development is a I don't know, it's a association me alonko be stand for the youth of the Gambia ke assisting ko le me alonko le mula bunda di katrefe all the time fana ko to me alonko bankola interested not for their interest but the interest of the country. So in that I'm also in Purunganda Kefe in any development as far as they have that good intention for the youths in the country. So I will call all the youths in the Gambia Purumbe come together to join with Fatou Sanyang Puruka call support
to develop our country, to push, the agendas of the youths in the Gambia, to push whatever intention they have for the Gambia as far as it is good. So Kamala Drong, be going together with them to like the page and then to come also together and see the country, not ourselves. Nga bang koja kana kam found ma ñu gis sun deka bi nekut dañu gis sun bopa dede mbessu do ko fa la jala sa ngol men ke fanjola siat Gambia ñun men moko podina ko patiolo aka podina ka fa mo le ko on carte ka ñentel be ka ñene mol men structure almost 22 years ite lo tay dem mom fen fon so fon so wala mu kuwalti me alan ko I want to stop here because I don't have much time anyway, so pour que kuwal close jam because I don't like spending like 1 hour 30 minutes in the live video or something like that because it's so too much for me. Anyway, ngal be tentu ngal jay momo tola ni kontam mel kaftam fe programme to jang mbem folado. Once again, let the selfish politicians yele patiol close ya kaf United Democratic Party. This is the message left at Mendi before election. This is my topic and this will be my topic for Jenny election. Let them close their political organization clubs. Let them come and join United Democratic Party. It's the only political party that can change Gambia, that can take us to our dreamland, that can develop the country and that can develop the agricultural sector and our health sector. The only political party that can achieve all that development is United Democratic Party. Any small party may yalan ko finta be noise maker definitely mo kane danku mo liam ta ya just an distraction to the nation, just an distraction to your even to your family in fact. So kane danku ile karabu need a diplomatic passport and the position that they will have ning coalition kata or whatever kata wol bole nyini kan wala ne kata noise maker for people to hear from them, but they will not achieve anything, they will not get anything, they will not have anything in the country. So let's just focus to look water as something messing button. Ngal bete dungal jay. Ngal bete dungal jay, ñu registration be ke kan Abdullahi Kanya Baraka Bake nga long franco dol fond be jema agentol fond soto. Thank you so much. This is in fact true. Ñi mu toñal fond Abdullahi, thank you so much. Dole fond be they don't have ima agentol fond set melon de la registration center fond because they don't have anyone wala nga fa jam ko billahi ta ñi carte fo yobe dol la ko ñi carte fo one vote ibol la moy one vote ibol la moy. So anyway, let's see. Very sold jela mbaje la pol vitala jam albina jela nga moy dol one vote ibe malula le aninte one vote moy mbeka la safala. I will not record any amount of register counting record number mbeme record wala this 1 2 3 vote 1 vote 2 vote Kiang 1 vote Jara 1 vote NPP 1 vote the other I don't want to mention others. Let me mention only NPP because don't be fanjala and I don't want that malafi to mention the political parties names because I don't want to come more ye fanjala topic but NPP bofalat it let the government fail government bofalat I have right pour more yeah. So NPP 1 vote Badibu NPP 1 vote Kiang NPP 1 vote others maybe NPP will be better. I just come nga for NPP ko use as an example but I'm so going to take 1 vote sot la but obu example direct but 1 vote obe fintilan and then tebe safro kalale o 1 vote o mbola record la mbola ko mbida nga programme o busa nga fo ngem fala jana nga video play ko take katan dala ko these are the things meme le foka you don't see the country ye fala je and the people don't see you imale ko kaf patiol ma melie bankoje molie melike barite ko yokumo then now your result is 1 vote yeah mba fintin la jamba safara jamba so kamala dongal be tungal jay mol bela mo moy tola ni konton yow nda famal na rek faal fi programme to jambi emel faati nim faatu sanyang men gafdam fe kakatiane ko wala melbe kering ading nga topic ko men format back wala mu for the youth development ala association of yalanko ayalo for the interest of the Gambia. So kamala dongal be tungal jay bina murana once again if any latest update we get from the people on the ground so mina nga kachala nimbe ko le ko it doesn't mean ka ko tol ngalo ne malong they give us the message mel yalan ko ibe ke kam banko kam pour nga fa molier isalo mel buka moy isaje ya moy bi Gambia kibaro nkana amta ka ko diam kenson la ya jame jamano nka moy len ka nyoso so bara ko la be na rek to nyar bi nga mem moy abe keri nyimma sakunda balel ba ko na flo kasara kan in all area 3 years ay na flo kasara commission of inquiry na flo kasarta CRC na flo kasarta registration for the diaspora to vote and na flo kasarta le akodo nyin wala be dunkan ila mol blokon ka vote registration wala sam mol blokon
and then IEC le machine ma yesam pour kata registration la aka sarata le itara second hand tool sol la sa mel mankati the equipment sol ya mel san they are very old fashions. So you after ka Gambia bula system all that every 5 years will be spending money to buy these equipments instead of to buy the quality one once for all in the one in the roll, so that quality one can serve us like 15 years. No, but they want that for every 5 years for us to be paying the money. But instead of to buy new, no, they will always buy the container stock, which is like will serve you only 3 years. And in Carrefador Sila Katinya. Ako komo totally niamala inko bukata fem bukata bika ban. Niamala kado print inko ko bon kado kana fabetinya. These are the type of masimulika medicine e kafunga ta registration. That's the reason I see a masimu fix yalon within only 1 week masimu ka ken ladolto. For sa konko ya klo fadi. Where is the money that we give to the government? Where is the money that the National Assembly approve for the government to give that money to the IEC for the expenditure of these stuffs? Instead of buying the new things, members serve to 15 years, they buy the old equipments, members serve let's say 2 years. Next 3-5 years, we need to buy new again. So these are the things government Black America. TRRC, truth and reconcile. After a poll report mean a poll be cuffed together, then I think they will send it to the executive to the president office. So let's wait and we hope for the best. Because I'm so sure there will be a blunders member kalakon. But let's see and wait. Like Esa Falka for Nyaming until outcome of the results is out. So that's the time we will comment. If the result that Betoliaki to the executive to the president office implement in the way Mayalako IECA TRRC for Nyamim, then people will be very proud. I don't know what will be the outcome from the TRRC, but I'm sure that will be good. So if the president also implemented in the way that TRRC accept Nyamim, then maybe if the report is good, then people will be so happy and proud to thank them for that. But near destroyed the witch hunting, then Gambians will definitely show their solidarity. Then Gambians will definitely come out to say no to that. But I'm so sure that will not happen because Gambia is peaceful. Like I say, demonstration is not a violence. If someone come out, Nako Gambian will come out here, doesn't mean Gambian with a chelo. No, demonstration is not a violence. Demonstration, you can go out to demonstrate peacefully. In Europe here, more can demonstrate. Demonstration is just a word of singing every blessing day in Europe. So it's not a violence. So if people say demonstration, don't think he is encouraging people to go out and do something wrongful did. No, demonstration is your duty. Demonstration is something you have all right as far as you see something nila system under. Nila danga gis dara lo amne anda would aksa lora. So purka demonstration you have all right put your account into your life as far as you are living or you are born citizen of that country. Let's take this note. Nkana demonstration, ni more demonstration, people think is violent. No, it's wrong. Put your mind so the Gambenol, alu mind bondala kunoko. Last not the least, menkata mfore Sheikh Ustaz Kebucham. All of the last message them. This man, as Kebucham, is someone me uncle. I like him a lot because nte nana dino la karol tembuka finga interfere much because it will from be a site like can be a dino la folk and week is good and I'm proud of our Gambian religion leaders. But one thing for all of them to them, let them just focus, you're focusing near kumodo for mol kaje in a way la me anko direct EMM. So Kebucham will be nice even though lonna fon la kafe ko kumodo sutiata dala niya fo yalon ko be bulola le ibukafo. I think it will be not nice. Nin kebu cham lo da ko yaje be support la soto ni yaje me kidol fan sama mano o is just something me yalam ko kadi sondo wala kono dino nyanda ka faham dino nyanda ka long adama di nyanda ka faham adama di nyanda ka long kuma ka nyanda ka faham anin kuma ka nyanda ka long kuma ka nyanda ka long manka nen di rote bar kuma ka nyanda ka long ibe mem fola kumo do sutiata dala namu kairoti isa fono na sutiata dala nin ko roba kono da ma nyanda malala ka kumo do fa ko kudo dum mo sonda mo kon nim problème mo dame yafo ole o problème o wulindi ibukaf ni ko kuma yaaje me soporla soporla babulle ha ni ko wakin dol sama manol dammi ni ko you just tell them ko alfananse nyin kenole pour nyin kamala yaya kana kiti
oto den ye kula dun di kono même ku mamma mulin doti banko kan ni te batandi kam molla ko pour yaaje mbele sopota sol même fombe yaaje men no ma birgin tiara si fintita wol fon sontale ko yaaya men ka man korke do rontale sa ni te wetandale c'est tra balanno le son kanne baawo yaata dilal ko alse balanno le ni te makam fo wala kate sonna mo kono oto ko do sutiata dala nabe problème o wulinde la ibuka fo ustaz oto kamala donc mistake wala ma adama di man tammi mistake wala barak makan sifa dal maybe anat meti amiro nyama ntenga amiro miro nyin asutiate dala le manyana kafo because abed adundila dole sonna mo kono me yalan ko ani fon sonta ko ya mistake tale barite plano le dila pour ye demonstrate because of ya jambe e ko la fasa ani sonta mistake ko fine kufulal be ko kon ite bol gibe belbe ya jambe ko ma ol sa wuli dole bar sa bol dun bel yalan ko yala wala kam fo yol fana gibe la ba ko ni ya jambe manki di wol fana sa fintino le mo fana tajibe tonya simfulo ni ya calculer yalan ko atonya simfulo be do orde ni ta fala noy dey atul lonna le fo ka fo bolé e ko ni ta tonya fala dey je bara simfulo be jar say ala belkam ni ya man kiti wol fana sa fintino le say mo to calculer bari ala belkam e nyina to wallale bel ba fa sa kam e ko le finto yo ko kacarawt mashallah bar cheikho malon ko mistake wala mo adama di mata mistake wala antege bunya bakale and then I like you so much and malaka comment about that much because lonna le mel yalam ko no alfa lemu I respect them enough pour kela ko comment in the social media but mistake wala be yalam ko two side lemu ad mel fana ba ko mi saka tan yatan dala ko ala melikam ya ala melikam wol fana sa fintinol ni ya man kiti mera justice soto wol sa fintinol fana yele makato bay même fana sa ka ma monti banko kan bare ala melikam imol gibe ko mel ya kanu ni ko be ya kiti ndol semma mom bal ya keno banko bara ala mel gengina wala oto kul me anko hakilo la dawala pour fane oto calculer anen ko mo fula nyole kacha kono iko kana banko di loyal la momo mu loyata nyanta ka fambulo kono ko ita mangi ko mari la ya muta molati même manka mo kendo de même tapaleat même bandiot même smoti loyal bel bo kono bar say o loyal bi mal nyanta ko nyinta la yaketa de loyal men lefta loyal men be banko nyinika so yol bela put into that book into that record lawyer honorable Mai Habed Fati abe banko nyinika ya a mark into that lawyer honorable lawyer Usainu Dabo abe banko nyinika ne ya bulo fanan kono oto nyil loyal men nite lawyer fe ko al kana banko di alle loyal la nyim loyal nale banko di la den yol loyal ka mo jaw balati ime ka moti me yalan ko mo sele kende ya fono pour nga banko di la ye ka mo jawal la di pour kambe di on kan ye di se banko di la oto frankul me yalan ko o loyal me nyaton kale be fanjela kono le wol mu kulet me yalan ko nyaton ko ni lonnala muti ile kawando akesa mani politiko la silol la ba ni defta pola politicien odi you have right pour yeka politicien odi bar ginna karola ni ko bani kawando mix la abe ka ko yalla because politicien on fana minale ye politiko tamandi ko ka fa nyami yo do kamala do nga hakilo to apo fana baka alfa lemu nimbe ko mol fana jabi dan sa traimbe alfa la ko address la nyami pour akana ka weti me yalam ko on se doya on se nen on sa kuma fo ma membe ronna bawo kore de alfa koral babulu ntol fana mu koral latino alfa aliye wol fana na koral to sonna ye kuma moy memmandiya bar mistake on no kata afota nyami fon sa firinga address kata ni mola ko afo nyaaji na mistake ta afo nyaaji na katabul mistake oti afo nyaaji na katabul lan juroti diamo kono adama dum be mu lan juru molati because diamo as far as ndali ke yele lan jurol ka fintin dal kono mel yalam ka mankan sawoti aka fola wota mo mem ba fo ka be diari bulo kono kombe mbolo le kan banni fon sita moli la mo yemira il faut kana ko lan juro la nyum kuma kanti mem bote bulu ya fo moli in the media so ustaz Sheikh Shebou Cham a baraka ba ka la miro ro banko diala right lam bar mistake wala meye soto ku molto an ya fo nyami ima talaku ima miraku an ya mirol fana dun dol kono pour yesilol fo ko al senyinke oto naka da tankum baliyati itale miro kuma kanto yemen fo akafta mol fere melio semmento hen kafo mallafi yaay kiti karabo because yo miro la dida oto kamla do mbal tentula mbal jayla e mol be kew momo ella moy bi badawal network o kamala badawal network lam dron naata janke kacaadi wala melbe keri banko kam mbena mol kontena mol mel yalla koy ben koma honorable Mamadou Sabal aja binta batabal jabi Lamin Mas Malik Sow and honorable Dabo mel yalla ko e ben koma all the time pour ka kacani banko lo kolto
ani kan sembentu yande inde activity to kuolto membe caring ani fana be do ko men to banko kam katare no kan wati ka fintin dani mole ba kalamta nyina kuolti be men ke kam o sembentu yando kam ani o tanyo ya kam ani o be won no kuol kam ku jamaata bitanti man nyolon kada ne kuolla me yal ko banko la kuolla makata kanun ti ani amin nyola foti ndamal tema almale o continue ani banko la do ko me bala banko kam jawol ni jawo tanol momo yalon ko lafta ka ku jawo mire ko wolto kabira adama de la karo fa jino la karola almale tankala banko la ko wala me bolla almale dema ani mol mem fanel la moy ku molam doro afo ka fa doro sometimes ka mistake le but whatever yemem for ni mistake ko don't look at the ka fa mol mem basi la bon teme yafo isalam ko jongla munti man tammi mistake wala but anytime kan mistake wala fana ni nga realize nka sonne mboka nyo saba mistake wala ndai mem fo the no kamala don anything man kata ron ditti I will be apologizing for that but anything man kata di right ditti isalam ko is from the God man create pour nga fo ay ka ku ken doti assalamu alaikum Fiti balia ni Cairo